మొత్తం ఎంసీక్యూనే పేపర్స్ మొత్తం. అంటే థర్డ్ది థియరిటికల్ అన్నారు కదా, సో థియరిటికల్ థియరిటికల్. అంటే అలాగా. థియరిటికల్ అంటే ఎలా అంటే, 1 సెకండ్. థియరిటికల్ ఇన్ ద సెన్స్, మనం ఏదైతే లాస్ నేర్చుకుంటామో అది రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ పేపర్ మిక్స్డ్ అనుకోవచ్చు దాన్ని. ఓకే. ఫస్ట్ ఓకే. పేపర్ని సెకండ్ పేపర్ని మిక్స్డ్ అది. ఓకే సార్. ఎందుకంటే రిప్రజెంటేషన్ అది. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ట్యాక్స్ ఫైల్ చేసేసాం, మనం ఒక $10,000 ట్యాక్స్ కట్టాం. బట్ గవర్నమెంట్ నుంచి లేదు, నీ ట్యాక్స్ 12,000, నువ్వు దీన్ని మిస్ చేసావంటే మన తరపున, మనం తెలియదు కాబట్టి ట్యాక్స్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలో, ఒక లాయర్ లాగా వీళ్ళు రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే. సో యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ తెలుగు యాజ్ వెల్, రైట్? యా తెలుగులోనే సార్. చెప్తారు. యా. సో వాళ్ళు మన తరపున రిప్రజెంట్ చేస్తారు. రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు లేదు, మల్లేశ్వరి గారికి ఈ ఫెసిలిటీ ఉంది. సో వాళ్ళకి అంటే మనకుండే కొన్ని గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం, లాస్ ప్రకారం ఏదైనా బెనిఫిట్స్ వచ్చే ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా. వాళ్ళ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఇంతే ఉంటే మనకి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఉంటాం, లేదంటే ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఉంటాం, ఇలాంటివి. సో ఆ బెనిఫిట్స్ ఆధారంగా వీళ్ళకి 10,000 ట్యాక్స్ కట్టాలి అనేది వీళ్ళు మన తరపున మాట్లాడతారు. ఓకే. అది ఓకే సార్. రిప్రజెంటేషన్, అంతేకాని అందులో పెద్దగా కొత్త సబ్జెక్ట్ ఏమి ఉండదు. అందుకని చాలా మంది రిప్రజెంటేషన్ ఈజీ అంటారు మిగతా రెండు పేపర్లతో కంపేర్ చేస్తే. ఓకే. ఫస్ట్ 2 పేపర్స్ అయిపోయిందంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. రిప్రజెంటేషన్ ఎవరు ఫెయిల్ అవ్వరు. ఓకే సార్. ఓకే. విన్న ఛాన్స్ ఉంటే అక్కడక్కడ ఫస్ట్ పేపర్ సెకండ్ పేపర్ కొంతమంది ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ ఆ 10% అయినా రిప్రజెంటేషన్ అసలు ఫెయిల్ అవ్వరు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. యా, హాయ్ మధుకర్. యా, టెల్ మీ సార్. సార్ ఆఫీస్కి వచ్చి కలిసాను సార్ మిమ్మల్ని. ఓకే ఓకే, Yeah, చెప్పండి. everyone. So, sir is having some mic issue. We are just యా, rectifying ఐఎమ్ it. దేర్ మీన్ వైల్ రాజ్, యూ కెన్ ఫిక్స్ దట్ వన్ విత్ సార్. Yeah, sure. ఓకే. యా సార్ మధుకర్, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. సార్ టెల్ మీ, చెప్పండి. సార్ అయితే సార్ ఒక డౌట్ సార్, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చెప్తారా సార్? వర్క్ సార్దే అంటే ఓన్వి ఇప్పుడు రేపు ఏప్రిల్ వస్తే ఆయనకే టీం కావాలి ఫైల్ చేయడానికి. అవునా సార్? ఆయనది ఇప్పుడు అదే కదా, వాళ్ళది చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కంపెనీ ఉంది ఆయనకి. ఆయనది ఒక ఫర్మ్ ఉంది, ఏఆర్కేవి అని. వాళ్ళు అదే సార్. 70% వరకు ఇండియన్ సీఏ ఉంటే, ఇంకో 20 to 30% ఆయనకి ఫారెన్ కంపెనీస్ నుంచి టాక్సేషన్స్ వస్తాయి. ఓకే సార్. ఓకే మన సార్. ఇండియన్ అదే ఐటీ సార్. కన్సల్టెన్సీస్ ఉంటాయి కదా యూఎస్ లో, అలాంటి కంపెనీస్కి సార్. చాలా వాటికి ఈయన పనిచేస్తారు. సార్. ఇన్ఫాక్ట్ నాకు ఆయన సార్ పరిచయం అయింది ఒక 7 years బ్యాక్ కూడా. అలానే ఒక ఇద్దరికి కామన్ కన్సల్టెన్సీ ఒకటి ఉంది. వాళ్ళ ఆడిటింగ్ మాకు ఇలా కంపెనీస్ రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం సార్ అని చెప్తే ఆయన సార్ కాంటాక్ట్ దొరికింది నాకు. ఆయన అప్పటికే 7-8 years బ్యాకే యూఎస్ కంపెనీస్కి కూడా ఆయన ఆడిటింగ్ చేసేవాడు, అకౌంటింగ్. సార్ అలా. సో సార్ ఇప్పుడు ఆయనకి పర్సనల్ ఒక కాల్ ఫర్మ్ ఉంది. చేస్తాను సార్ మీకు. ఏది సార్? సార్ జనరల్ ఒకసారి పర్సనల్ కాల్ చేస్తాను సార్ మీకు, దీని గురించి మాట్లాడండి. తప్పకుండా. ట్యూస్డే అయితే నేను మళ్ళీ హైదరాబాద్ సార్ ఆఫీస్లో ఉంటాను. ఒకటి మండే వరకు అవైలబుల్ ఉన్నాను. ట్యూస్డే ఆఫీస్లో కూడా ఉంటాను, కావాలంటే మీరు రావచ్చు. కాల్ చేస్తాను సార్. నేను మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్ సార్, మీకు షూర్ చెప్ప మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్ సార్ మాది. ఓకే. సార్ ఇంకో డౌట్ సార్, మస్ట్ గా స్పోకెన్ స్కిల్స్ తప్పనిసరా సార్? సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇంటర్వ్యూ బేస్డ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీరు అనేది మేబీ రెడీ జాబ్కి చేస్తారు కదా. అవసరమో లేదో, కానీ మన రెగ్యులర్ సర్వైవల్కి అవసరం అది కాదు. ఇప్పుడు నువ్వే ఉన్నావు, నేను నీకు నచ్చినట్టుగా నేను సార్ కమ్యూనికేట్ చేసి ఓకే ప్రాపర్గా చెప్తేనే నువ్వు కోర్స్ జాయిన్ అవుతావు, అంతే కదా. అవును నా సర్వైవల్ స్కిల్స్ ఏంటి? నేను కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. అది ఏ సార్. లాంగ్వేజ్ అనేది సెకండరీ. ఒక స్టూడెంట్కి ఉండే ఇష్యూని నేను అది అర్థం చేసుకుని వాళ్ళతో అవును సార్. మాట్లాడాలి, రైట్? అది నథింగ్ బట్ సార్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఇక్కడ కూడా సార్ ఇమీడియట్గా అలా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద మీకు పెద్ద ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. బట్ లాంగ్ రన్లో ఏంటంటే మనం గ్రోత్ అవ్వాలి అంటే క్లయింట్తో ఓకే కూడా మాట్లాడగలగాలి. బట్ ఎంట్రీ లెవెల్లో నిన్ను క్లయింట్తో మాట్లాడే అంత దూరం తీసుకెళ్ళరు, అంత సీన్ ఇవ్వరు మనకి. ఓకే సార్. అంతే సార్. అంతే సార్. ఓకే. ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, మన ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ చేపిస్తారు ఎలా? ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ టూల్ నేను మీకు అంతే చూపిస్తాను సార్. ఈరోజు. నిన్న డైరెక్ట్గా చూపించలేదు కదా, ఇవాళ నేను చూపిస్తాను. ఓకే హలో సార్. ఓకే సార్. హలో సార్, గుడ్ హాయ్ ఈవినింగ్. థ్యాంక్ యూ హాయ్ సార్. మ్యామ్. హాయ్ మ్యామ్. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. సార్ నిన్నటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను ఈ డౌట్ అడగడానికి, బట్ అడగండి చాలా బిజీ ఉన్నారు. అయితే యాక్చువల్ నేను అడగండి. వర్క్ చేస్తున్నాను, డెలైట్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. దట్టు క్లయింట్ ట్యాక్స్ రిపోర్టింగ్లోనే వర్క్ చేస్తున్నాను. రీసెంట్గా జాయిన్ అయ్యాను. అయితే మెటర్నిటీ లీవ్ నుంచి ఇంకా రీజాయిన్ అవ్వలేదు. సో నా డౌట్ ఏంటంటే సార్, నాకు 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వేరే ఇండస్ట్రీలో. ఇప్పుడు నేనైతే దీనిలో జాయిన్ అయ్యాను, డెలైట్లో క్లయింట్ ట్యాక్స్ రిపోర్టింగ్లో ఫ్రెషర్గా జాయిన్ అయ్యాను అనుకోండి. ఓకే. సో మన ప్రాజెక్ట్‌లోకి నేను ఎంటర్ అవుతున్నా. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఈ కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నాను. సో మళ్ళీ ఫ్రెషర్‌గా స్టార్ట్ చేయాలా? లేకపోతే ఎట్లా అనేది ఒక చిన్న అంటే డౌట్. మీకు ఇంతకు ముందు కరెంట్ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంది?
8.5 ఉంది సార్ ఇప్పుడు. 8.5 అంటే 2 వేస్ చేయొచ్చండి. ఒకటి కంప్లీట్ ఫ్రెషర్‌గా జాయిన్ అయినా మన సేమ్ ప్యాకేజ్ తెచ్చుకోవచ్చు. 3 పేపర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే. మీకు ప్రీవియస్ ఓకే. ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని వేరే డొమైన్ ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీకి మూవ్ అవుదాం అనుకున్నాను. సో, ఆ లైన్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి చేయొచ్చు ఒక వర్షను. హ్మ్. లేదు నాకు ఇంకా హ్యూజ్ ప్యాకేజ్ కావాలి, నేను మేనేజ్ చేయగలను అని అనుకుంటే మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో ఒక 1 ఇయర్, 2 ఇయర్స్‌ని యూఎస్ టాక్స్ మీద చెప్పొచ్చు. బట్ ఇది ఎథికల్ ఓకే. కాదు. అంటే మీరు ఓకే. మేనేజ్ చేసే కేపబిలిటీ ఉంటే హ్మ్. ఇంకోటి సర్టిఫికేట్ అందరికీ మ్యాండేటరీ కాదండి అసలు. ఎగ్జాము, లైసెన్స్ మ్యాండేట్ కాదు. నిన్న అవును. మేడం విద్యా గారు జాయిన్ అయ్యారు కదా! ఆవిడకి 6 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ తర్వాత ఈమె ఇయర్ డిసెంబర్‌లో కంప్లీట్ చేశారు. లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్‌లో. ఓహ్! అంటే అరౌండ్ ఒక 8 మంత్స్ బ్యాకే ఆవిడ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేసింది. హ్మ్. అది కూడా తనకి ప్రమోషన్ కావాలి అంటే ఇట్స్ మ్యాండేటరీ అంటే మాత్రమే గో ఫర్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే. సో, అంతకుముందు తనకసలు ఆ డాక్యుమెంట్‌తో ఏమి లేకుండానే ఫ్రెషర్‌గా హైర్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళే ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. బేసిక్ వర్క్ నేర్చుకున్నారు. 6 ఇయర్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత ప్రమోషన్ టైమ్‌లో అది మ్యాండేట్ చేశారు. ఓకే. ఇప్పుడెందుకు నేను ఇది మ్యాండేట్ అని అందరికీ చెప్తున్నానంటే, ఫ్రెషర్‌గా మన కెరీర్ బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళా వెళ్తున్నప్పుడు అది ఉంటే బెటర్ అని. అదే జస్ట్ ఒక హ్మ్. రెగ్యులర్ బీటెక్కో లేకపోతే రెగ్యులర్ డిగ్రీనో పాస్ అయ్యి ఫ్రెషర్‌గా ఉన్నారు. అండ్ మీరు ఫినాన్షియల్‌గా అంత పెట్టుకోలేము. ఒక 1,00,000 ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టుకోలేను అనుకుంటున్నప్పుడు, ఫ్రెషర్‌గా నార్మల్‌గా కోర్స్ నేర్చుకొని ట్రై చేయొచ్చు. ఒక 30,000 వరకు సాలరీ వస్తది. ఎగ్జామ్ హ్మ్. మ్యాండేటరీ కాదసల. ఓకే. ఉంటే బెటర్ పొజిషన్ వస్తది అంతే. మీ కేస్‌లో ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు మళ్ళా రాసుకొని, అంతకుముందు హ్మ్. వరకు ఒక 1 ఇయర్ నేను దీనిపైన వర్క్ చేశాను. ఆ ఇంట్రెస్ట్ కలిగి కోర్స్ కంప్లీట్ చేశానని చెప్తే బెటర్ ప్యాకేజ్. మీకున్న హ్మ్. ఇప్పుడున్న 8.5 కంటే ఎక్కువ ప్యాకేజ్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు. కానీ మీ దగ్గర నుంచి కూడా వర్క్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తారు. అవును. మిమ్మల్ని ఫ్రెషర్‌గా కన్సిడర్ చేయట్లేదు కాబట్టి. వర్త్ ఉండాలి మన దగ్గర అప్పుడు. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఓకే. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అంటే అవుతది ఓకే. మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఐటీలో మాక్సిమం అదే కదా జరుగుతుంది. అవును సార్. అవును. మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇట్స్ అప్ టు యూ. మీరు మేనేజ్ ఆ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మనం డిసైడ్ అవుదాం. ఓకే సార్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. అదే సార్. ఇంకొకటి చాలామంది రైజ్ చేసిన క్వెషన్ ఎగ్జామ్ ఫీజు చాలా హ్యూజ్ అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నారు. నాకు కూడా కొంచెం ఆ ఇన్పుట్స్ వచ్చినాయి. ఎగ్జామ్ ఫీజు ఎక్కువ ఉండుండొచ్చు. బట్ అవి 3 పేపర్లు కలిపితే 1,00,000. ఒక పేపర్‌కి అయితే 30,000లో అయిపోతది. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కంపేర్ టు ఒక ఫేక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కొనుక్కొని దానికి ఒక 30,000, 40,000 ఇచ్చేసి ఎక్కడో జాబ్ కోసం డబ్బులు కట్టుకొని ఇబ్బంది పడే బదులు కంపేర్ టు దానితో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది బెటర్ కదా! మీకు లైఫ్ లాంగ్ లైసెన్స్ వస్తది కదా! అనేది నా ఇంటెన్షన్. ఆ కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళ సిట్యుయేషన్స్‌లో. అనవసరంగా ఎందుకు మనం ఫేక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లు కొనుక్కొని, దానికి డబ్బులు పెట్టుకొని, మళ్ళా జాబ్ గురించి టెన్షన్ తీసుకోవాలి. ప్రస్తుతానికైతే కెరీర్ బ్రేక్ ఉన్నా కూడా ఇందులో ఆపర్చునిటీ ఉంది కదా! రైట్? యూ హావ్ ఎనీవన్ హావ్ ఎ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ లైక్ ఎగ్జామ్ ఫీజ్ ఈస్ ఎ హైయర్ సైడ్ ఆర్ సంథింగ్? సార్ అంటే ఇప్పుడు కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఎగ్జామ్ రాయకపోయినా మనం ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వచ్చా అటెండ్ సార్? అవ్వచ్చు. ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వచ్చు. అదే కదా! ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి అసలు ఎగ్జామ్ లేదు. ఓకే. రాయలేదు ఫస్ట్‌లో. తనకి జాబ్ వచ్చేసిన తర్వాత ప్రమోషన్ కోసం హైయర్ పొజిషన్స్‌కి. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఎందుకు నేను రాయమని చెప్తున్నాను అంటే, సో, మనకి బ్రేక్ తర్వాత మనల్ని ట్రస్ట్ చేయాలి కదా! కంపెనీ వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంది అని. ఓకే. అందుకోసం ఎగ్జామ్ రాస్తే ఈజీ అయిపోతది. ఓకే. అదే ఫ్రెషర్ అనుకోండి, రెగ్యులర్ బీకామ్ వాళ్ళకంటే ఎంబీఏ వాళ్ళని పెద్ద కంపెనీలు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాయి. ఈవెన్ ఎగ్జామ్ రాయకపోయినా, నాలెడ్జ్ లేకపోయినా. ఓకే. కాకపోతే తక్కువ ప్యాకేజ్ ఇస్తది. 30,000 అంతే. 25,000-30,000 ఇస్తారు. ఓకే. ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేసామంటే మంచి పే ఉంటది. అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు పేపర్ 1 కంప్లీట్ చేసాక మనకి బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ యెస్. ఉంటాయా యెస్. సార్? ఒక పేపర్ చాలు. 3 అవసరం లేదు ఇనీషియల్‌గా. ఓకే. ఒక ఓకే. పేపర్‌తో ముందు కెరీర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అంటే ఎనీ పేపరా సార్? లేకపోతే ఓన్లీ పేపర్ 1 ఎనీ, కంప్లీట్ చేస్తే? ఎనీ పేపర్. ఓకే. ఓకే. ఎయిదర్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్. నాలెడ్జ్ మాత్రం 3 పేపర్స్‌లో చూపిస్తాం. ఎగ్జామ్ మాత్రం ఒక పేపర్‌తోనే వెళ్తాం. అంటే ఇప్పుడు మనం రెజ్యూమే అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఇది కోర్స్‌ని ఏమని మెన్షన్ చేస్తారు సార్? రెజ్యూమే అంటే అంటే ఏది మీరు విధంగా? ఆహ్, రెజ్యూమే అప్డేట్ ఇస్తారు కదా మీరు లాస్ట్‌లో కోర్స్ అవును. అయిపోయిన తర్వాత. అవును. అందులో మనకి ఈ కోర్స్ మేము ఎంత వరకు ఉన్నామని చెప్పి మొత్తం మీరు 3 పేపర్స్ మీద ఉన్నారు. 3 పేపర్స్ మీద ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ మీరు చేశారు. ఇలాగే చెప్తాం మనం. ఓకే. ఓకే. సార్. ఎగ్జామ్ మాత్రం కంప్లీటెడ్ విత్ 1 పేపర్. ఓకే. 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 అది ఏదనేది మీరు డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు మీరు ఏది కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉంటే. ఇందులో ఏది ఫస్ట్ ఇది రాయాలి, సెకండ్ ఇది రాయాలి, ఒకటి ఫెయిల్ అయితే 3 రాయాలి. ఇలాంటి లాజిక్స్ లేవు ఇందులో. ఏదైనా ఎప్పుడైనా రాసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్‌గా నేను ఓకే. థర్డే రాస్తానంటే కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆ! ఓకే. ఓకే సార్. ఎనీ 1 పేపర్ మీరు చేసుకొని యూ కెన్ స్టార్ట్ ది వర్కింగ్ అనమాట. జస్ట్ గివ్ వన్ సెకండ్. దేర్ ఈస్ ఎ టెక్నికల్ ఇష్యూ విత్ ద ట్రైనర్. సిమ్స్. హాయ్ సార్. ఈస్ ఇట్ వర్కింగ్ యువర్ మైక్? రామకృష్ణ సార్.
If it's not working, you can join from one more device also. You can use that mic. And you can use your regular touch panel as usual. And only for mic, you can use a different device. Yeah. Yeah. Anyway, we can utilize this time for any questions. So there is a small mic issue, it seems. Anyone have a questions on this, particularly about a test exam? Why we have too many opportunities now only? Earlier we don't have opportunities for this, right? So why suddenly it's increased? You have questions on this? Anyone tried in ChatGPT asking why enrolled agent is becoming boom now? If you want, you can ask questions now also with the ChatGPT directly. Okay, this is our tool actually, and you can utilize here. So test papers and everything is available here. This is a test, real time how exam test will happen, right? Similar way. Only thing, check answer, it won't be available. You just will get the only score only. Example here, they are asking, all of the following are non-deductible expenses except. So they are asking one question like out of these five, except one, everything is non-deductible expenses. Rent and insurance premium paid for the taxpayer's own dealing, life insurance premium, ordinary and necessary business, payment for food. I'm not sure, mostly it's maybe payment for food. It's wrong answer. Ordinary and necessary business expenses. It's a business expenses. So it's not the non-deductible expenses. A personal living for a family expenses is not deductible unless the code specifically provides otherwise non-deductible expenses. It's they're giving complete explanation. This is for the test wise. So you can do the multiple practice before going to the actual test from the IRS. So did you anyone verified IRS website also? Team, any am I audible? Yes, sir. Yeah. So They this is gave IRS like a PDF. account directly. Yeah. You can see this is IRS official website. Example, recently, very recently, they started Trump account. Maybe you know about Sukunya Samruddhi, right, in India? Yeah, sir. Yeah. Similar way, he started Trump account. What happened? Every person who born in America, right, who are American citizen, they are going to be drop $1,000 for that particular child's account. They will create a Sir, joint it's account. not audible. I'm not audible? It's audible. Audible, sir. You, Yes, I'm sir. audible, right? Okay. Okay. Yeah. So what he given the account? So who are holding like a recently born? So Trump government is going to be deposit $1,000 with the joint account as their parents as a caretakers or nominee. Until 18 years, he can't draw this amount. Meanwhile, their parents or relatives can make a deposit of $5,000 maximum per year. So now, as a tax preparer, you need to check it. These $5,000 are getting any tax benefits because parents earn money, they are dropping for the child's future, right? So any this $5,000 maybe we are getting tax benefit or not. As a tax preparer, you need to double verify. Here they didn't mention entire, right? You are going to be verify this website and you are going to be check the what updates happened in this year. This is what explained yesterday by the Vijay as well. What you are going to be doing during November and December, in the sense these kind of things you are validating. Ultimately, our goal to help to a tax preparer to pay the less tax. That too officially, not like using some loopholes. Just to understand government laws wherever possible, right? We need to help him to pay the tax properly with the maximum benefits, right? Any questions here? And the interview point of view, you can see here technical interview. Or else interview practice. We'll go with interview practice now. You are a fresher and topic wise enrolled agent. Subtopic we'll take as a first paper 1040. Question mode, we can ask technical situation scenario. Depends on Sir, the it's not audible for me.
Guys, everyone is able to hear. That's the only issue with your mic, your speaker maybe. Yes, Because yes, all other audible. 40 people are able to hear me, right? Yes, yes. Yep. Yeah, Navya, maybe you can try to rejoin, ma'am. All 40 people are able to hear me. Let me chat with you, Navya. Navya, right? So subtopic I given as a 1040 and question mode as a technical or situational. It depends on the interview process. Go with the first round as a technical. So it will open your camera also. Now I'm not turn on in camera. Okay. You can in real time, one-on-one, you can open your turn on your camera and you can take the interview. Start interview. When preparing Form 1040, what is the significance of Schedule C for a sole proprietor, and what are its key components? So anyone aware about this question? So it will get a voice also, but maybe you may not able to hear. You hear the voice as well, or else only the text you are able to see, team? We are able to the voice We also. got the Voice voice. also. Okay, that's good. Yes. Great, great. So anyone maybe we are going to give in the two ways answer. One is a text you can type directly, or else you can go with the voice and start recording. It will take the voice and it will convert as a text automatically. So like in a real interview. Okay. What's they're asking when preparing 1040. What is the significance of Schedule C? So what Schedule A, what Schedule B, what Schedule C, you are going to be learning in the real time. Okay. When it's come to the interview questions point of view, Schedule C is used by a sole proprietor to report income and expenses from their business activity on Form 1040. It determines the net profit or net loss of the business, which flows the taxpayer individual tax return and may also be subject to self-employment tax. You got the intention right? What exactly here? Schedule C will be the individual example. We have a small business. I am the only solo proprietor. So while preparing the tax preparation, it's a net profit or net loss. Everything they are going to be calculated here. If you submit the answer, then it will shoot the second question. Describe the purpose and typical entries found on Schedule SE of Form 1040. Similar way, we'll get a multiple questions. You can do the multiple times practice. Now I'm just closing this session. You can see the feedback also. You can download your interview video. It won't going to be stored in the KSR site or else Clear My Interview site. It's only one time. You have to be download. We can't store this one. So report, yes, it will be stored in both ways. I'm taking the report. Check it. What is the question? What is the answer? What is the score? And feedback. The candidate correctly identifies that Schedule C is used for the solo proprietors to report business income and expenses from 1040. Until here, it's given a positive feedback. You can see the negative feedback. However, the answer lacks of specificity of the expected answer. So because I'm not able to elaborate in deep, I given a very short answer. That's the reason they given it a 75 score out of 100. Then recommendation. Clearly list the main components of the Schedule C such as a gross receipts, cost of goods sold and deductible business expenses. They are asking in detailed recommendations in future interviews, so that you can able to do multiple practices while going for interview also. Your resume building, your LinkedIn profile optimization, your Naukri profile optimization completely handled by the KSR team. Okay. బాగుంది ఈ ఫెసిలిటీ చాలా Yeah. బాగుంది. So reason, sir, even we have a team, we have a mentor, but students sometimes they will hesitate to go every time for a mock interview. Most of the cases I observed students are failing because of lack of confidence, not with the communication or technical skills. They're technically strong. Sometimes their communication also very good, but when in front of the panel, they are in a fear. They are not able to answer properly. Even the known concept also they may forget sometimes. When they are practicing here multiple times, the confidence will boost. They can able to see their video also completely.
So that's the reason we developed it. It's taken almost 2 years. But initially it's prepared for our technical interview, but now we added enrolled agent as well. దీని స్పెసిఫిక్ టైం అంటే ఏముండదు కదా సార్? నార్మల్ క్వెషన్ ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి. మీకు ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు. కాకపోతే ఇంటర్వ్యూ టైం అనేది ఉంటుంది. అంటే ఎన్నిసార్లు అటెండ్ అవ్వచ్చు అనేది. అంటే ప్రైస్ ఉంటుంది, దానికి కూడా మీకు ప్లాన్ చూపిస్తాను. సో 100 మాక్ టెస్ట్లు, 50 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, 20 రెజ్యూమ్స్, 50 ప్రాక్టీస్ అండ్ 50 యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్. ఇవి ఆల్ దీస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ వన్ ప్లాన్. ఇట్స్ కాస్టింగ్ 1999. దట్ ఈస్ ద 2000 రూపీస్. బట్ ఫర్ కేఎస్ స్టార్ స్టూడెంట్స్ ఇట్ విల్ కమ్ ఎట్ దిస్ ప్రైస్ 200 రూపీస్. Each interview are going to be get at less than 5 rupees. I guess 4 rupees it seems. When you are checking the resumes and practice questions and mock test also, it's a different again. There is no cost for that for you. Only interviews point of view, if you are calculating, each interview costing hardly 4 rupees. I don't think we can get a samosa or at least 10 rupees tea will be now. So you can do multiple practice. After attending 50 mock interviews, I don't think anyone can fail in the interview. Hi, good evening, everyone. Yeah, hi sir. Hi, sir. All good sir Hi, now? sir. Communication, sorry, this mic and everything. Just trying to, sir. Okay, it's clear sir. Your voice is very clear now. Just let me connect to the screen, on main Yeah, screen, sure, sir. sure. సార్ నా ఫోన్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యింది. ఓకే Just ఓకే ఓకే. Yeah sir, you can share your screen sir now. అదే సార్ మాట్లాడి వినిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు. అవునండి వినిపిస్తుంది. జస్ట్ ల్యాప్టాప్ లో కూడా జాయిన్ అయ్యేసి ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ షేర్ చేయొచ్చా? అదే చేస్తున్నారు సార్. జాయిన్. Hi, Mahesh, sir. Right. Okay. Yeah, hi sir. It's going. Your voice is clear sir. We can continue. Okay, sir. Hi, good evening, everyone. Sorry for being late. It is because of some technical issue. Okay, sir.
I'm myself. Shall I? Yes, sir. Yes, Raj sir. here, proceed అవ్వండి సార్, వినిపిస్తుంది. Yeah. Yeah, you can. Yeah. Good evening, everyone. Good evening, sir. Now, good evening, Amma. Yeah. Our entire syllabus is dividing into 3 parts. Part 1, individuals, paper 1. Part 2, business, part 2. Part 3 is representation. Each part consisting of 100 MCQs. Every paper part 1, 2, and 3. In each paper, 100 MCQs will be given. From every paper, these 100 MCQs are divided into 2 parts. 85 MCQs and 15 MCQs. These 85 MCQs are scored questions. 15 MCQs are testing questions. That is also called experimental questions. Even though 100 questions are given in the examination, valuation will be done only for the 85 bits. Only 85 MCQs are being valued, whether these are correct or not, each bit. But balance 15 questions are not valued. Whether you are writing correct answer or you are writing wrong answer, no problem. These 15 MCQs are not valued at all. Not valued. So main examination will be conducted only for the 85 MCQs, even though 100 MCQs are given in the examination. Why these 15 MCQs are not valued? IRS going to create new questions in every examination. How students are feeling, how students are able to answer. Suppose 100 students are writing the examination. Out of 100 students, how many students are able to answer a particular question newly created by the IRS? So, majority of the students are answering, or very few number of students are only able to answer. Based on that, the weightage of the marks will be decided by the IRS in the background. That is the reason these 15 questions only for the experimental to test the awareness of this subject to the students. So main examination valuation will be done only for 85 questions. But 100 questions will be given in the examination directly. What are these 15 questions? What are other 85 questions you are not able to find in the examination? That is confidential. So the same pattern will be continued for all 3 papers. Now coming to part 1, individual. Scored questions only 85. We are going to take around 110 hours to complete this syllabus. Part 2, business.
Again, 100 questions will be given in the examinations. Code questions are only 85. We are going to take 150 hours to complete this syllabus. Part 3, representation, practice and procedures. Again, exam will be conducted for 100 questions, but 15 questions are experimental. Valuing questions are only 85. To complete our syllabus, we are going to take 80 hours. So total our course will be 340 hours. Every part, every topic, every subtopic we are going to cover comprehensively. Our approach and our material covering not only for just passing of the examination, but also to handle the practical. Even after joining in the organization, candidate will be in a position to practically handle each and every bit. In that way, we have designed our material. Now coming to part 1. Individual. It is nothing but one individual person earning salaries or wages, interest income, any rental income from the house property. In that case, that a person has to file one return. What way that a return shall be prepared, what are the items are to be included, everything will be covered, only relating to just individual personalities, tax matters. According to IRS, total 6 chapters are included. The weightage of questions will be given from each chapter, very clearly given in the structure. So out of 6 chapters, 14 bits will be from unit 1, 17 questions will be from unit 2, another 17 questions will be from unit 3, and 15 questions from unit 4, 11 from 5, 11 from 6. So total valuing questions are 85 out of 100. All these 85 questions are spread over the span of the 6 chapters. From each chapter, weightage of the questions very clearly given by IRS. So total we are going to take 110 hours to complete our syllabus. We are assuring that simply sitting in the classroom itself, almost 90% will be covered in the classroom itself. Just another 1 hour or 1.5 hours to 2 hours max. Spending at home for revision, whatever is covered in the classroom. Similarly, part 2 means paper 2. It is also consisting of the 5 chapters only. From each chapter, weightage of the questions are very clearly given. So chapter 24 questions, chapter 2 31, from 3 16, from 4 10, and 5th chapter only 4 bits. Total 85 questions will be spread over 5 chapters. We are going to take 150 hours to complete the entire part 2. Similarly, part 3. It is very easy. Just we are having the 4 topics. Again, spread over the 4 topics, 26 questions, 25, 20, and 14. This paper will be completed just in 80 hours. From the classroom, student can go directly to the exam hall without putting up much effort from this paper. Now let us start with individual paper 1. Even though according to IRS, 6 chapters are given, but convenient of the student angle, all these 6 chapters dividing into small subunits. So each subunit we are going to give in the form of
material. So totally all 6 chapters are subdivided into 18 subtopics for convenience of the students. According to IRS, first 3 topics are relating to IRS Unit 1. Now coming to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unit 4 to Unit 10, we have connected with the Section 2 according to IRS. Like that, all 6 chapters given by IRS, we have subdivided into total 18 small units. Now coming to passing rules. Up to February, old scheme was 105 score is required to pass the candidate out of 130. Now scheme of passing has been changed. Out of the 800 marks, suppose you are writing 85 MCQs. For that, it is giving weightage is 800 marks. Out of that, passing is required 500. So how this 500 will be valued? It is not equivalent to one question is equal to 1 mark, not like that. The weightage of the each question will be based on strength of the each question. What is the strength of the each question? It is not aware to the candidate. It is internal evaluation matter. We don't know what is the weightage of the each question. That is highly confidential. So this is the passing rules for the examination. Now let us move to our syllabus. Very important point. Let us start with our Indian Income Tax Act. According to Indian income tax, all incomes are suppose these are the variety types of the incomes. These incomes are in the form of the like wages, interest from bank deposits, rental income from house property, like that so many types of incomes are there to the individual person. So all these are the incomes according to general knowledge of the general way of the understanding. Even though all these are the incomes, according to general meaning, even though these are incomes, certain incomes are not taxable according to Income Tax Act. In layman language, we are earning wages, interest income, rental income. Sometimes we are also generating agricultural income. Like that, we are going to generate a variety type of incomes. Even though we are generating the variety type of incomes,
Example, in India, agricultural income. It is also income to the any person. But according to the Income Tax Act, agricultural income and some variety type of incomes are not incomes at all, according to the Income Tax Act. That is the reason on this part you no need to pay tax at all. These incomes are in India technically called exemptions. Finally, what I want to say is, according to general person opinion, even though all these are incomes, wages, interest, rent, agriculture income, and charity income, variety incomes are there according to general man, according to accounting, or according to general meaning. But according to Income Tax Act, certain types of incomes are not incomes at all. So on that part, you no need to pay tax. That is technically called exemptions. In the opinion of the Income Tax Act, those are not incomes at all. So no need to pay any tax. Now coming to other type of incomes, say wages and interest, rents, etc. These are according to Income Tax Act only incomes. So these totally is technically called gross incomes. So all incomes of the any person is dividing into two types. Certain incomes are not incomes at all according to Income Tax Act. On that part, no tax will be imposed. And certain type of incomes are taxable, and incomes according to Income Tax Act, only on that part we need to, only on this part we need to pay tax. These items are totally called the gross income. Gross income means, example, wages, say 10 lakh. Rental from house property, say example 5 lakh. And bank interest incomes, say 2 lakh. According to Income Tax Act, these are incomes. According to Income Tax Act, agriculture income, even though we are having the 6 lakh, this 6 lakh agriculture income is not income at all. According to opinion of the Income Tax Act, on that part you no need to pay any tax. That part is technically called exemptions. This is according to Indian Income Tax Act. And all other incomes are incomes according to Income Tax Act. In our example, totally we are having 5 lakh plus 10 lakh plus 2 lakh, 17 lakh. This 17 lakh is technically called gross total income. According to Income Tax Act, it is a technical name, gross total income. Forget about agriculture income 6 lakh. Even though according to Income Tax Act, gross income is 17 lakh, tax will not be imposed on entire 17 lakh. For life living, for about leveling purpose, some incomes are not taxable at all. That is the reason some deductions are allowed. Example, in our case, even though 17 lakh income is generated, you no need to pay tax up to, say, example, 4 lakh. This is technically called the deduction. So gross income minus a deduction 4 lakh, you no need to pay tax on 4 lakh. So you need to pay tax only on 13 lakh. On this 13 lakh, we need to calculate the tax. Tax rates are variety type of rates are there. Example, 5% up to certain range of income. If the income is more than certain limit, then tax will be imposed at 10%. If the income is some more amount, tax rate will be 15%. Like this, if the income range is increasing, if the size of the income is increasing, automatically this tax rate also will be increased.
So in our case, income is 30 lakh. On that we need to calculate tax rate. Example in our case, example say 10%. Income 13 lakh into 10% is called taxable income. Tax is 1,30,000. Even though tax is calculated rupees 1,30,000, again you no need to pay entire tax 1,30,000. Some more concessions are given by the income tax department. That is technically called credits. So even though tax calculated 1,30,000, we are getting some concessional of the tax amount. It is nothing but the credit. Example, credit is given by the government to say, example, 40,000. So finally, we need to pay tax only 90,000. So this is the procedure what we are following in India. So all the incomes are dividing into two parts. One is taxable incomes. Second one is exempted incomes. Exempted income meaning is that it is not income in the opinion of the government. In our example, I gave you agricultural income, 6 lakh. This is not income at all. That is the reason no need to pay tax, technically called exemption. All other incomes are taxable incomes. Again, wages, interest, rent, rental income. This is the format I have given. So, what kind of items are exempted? This will be developed as a one chapter. For example purpose, I gave you one item like agriculture income. Agriculture income is not subject to tax for example purpose, but we are having the variety type of items are there, which are exempted by the government. On that, no need to pay tax. This is say one chapter in our syllabus. Coming to all other incomes, taxable incomes. Again, these incomes are again variety types. Wages, salaries, interest on the deposits, and rental from the house property. Like that, variety of the incomes are there. On that, you need to tax. So each chapter, each item is one chapter in our syllabus. As I already told you, IRS in the part 1 given only 6 chapters. For convenient point of view for students, we developed these 6 chapters into 18 topics. So wages will be one topic, interest will be another topic. Like that, to simplify the information. Even though number is high, 18 units, but inside matter is very less, which is understandable easily to each and every student. So this is the way we are calculating. So all this income is totally called gross total income. From the gross total income, some deductions are given. So what is the meaning of the gross total income? What is the meaning of the deductions? For every line item, we have developed as a separate chapter. After deduction of the deductions, now we are getting the balance amount is taxable income. On this taxable income, you need to apply the tax rate. In our example, say 10%. Now you are getting the tax amount in our example 1,30,000. Again, you no need to pay entire this 1,30,000. Some rebates, some concessions, some credits are given by the government. You no need to pay entire 1,30,000. I am giving you credit. You can reduce the tax amount to 40,000. Pay finally only 90,000. So this is the overview of the entire our syllabus. So this will be calculated. This will be submitted according to the Indian Income Tax Act. Almost in the same way,
US government also developed the system. So 90% logical concept remains one and the same. Individual items information conditions slightly will be changed here and there. Only that is the difference. Now let us go to in paper 1 individual income tax return. Entire syllabus only to understanding of this small topic chart. Item number 1, all incomes. Forget about what kind of income it is. Salaries, rent, salaries and interest income, dividend income, rental income, agriculture income, all type of incomes are coming here. Line number 1, all incomes. That is one chapter in our syllabus. Even though first line is all the incomes, certain items are not incomes at all according to IRS. Example in India, agricultural income. Similarly, in US also certain items are not treated as the incomes by the federal government. On that no need to pay tax at all. Those are not incomes at all. That is technically called exclusions. In India, it is called exemptions. Example, agricultural income. Similar items are here given exclusions. Means not incomes at all. On that part, no need to pay tax at all. Those are not incomes in the opinion of the US government. This is the second chapter we are going to study clearly. So after deduction, balance amount is called the gross income. From the gross income, certain type of the deductions are allowed. These are technically called adjustments. This is another chapter what you are going to study. Entire gross income, not subject to tax. Certain deductions are given by the US government. Oh, we are sending our kids to the school. You are paying the school fees to your children. Like that, certain reasons are given. In those cases, taxpayer no need to pay tax at all. Those items are to be deducted. In our example, even though 17 lakh amount is generated by the one taxpayer, spending for the children education, spending for the old age people support, spending for the health care, in all those cases, that amounts are deductible. So in our case, even though 70 lakh income is generated, gross income, certain deductions are allowed in the name of the adjustments. On that part, no need to pay tax at all. After that, we are getting the balance amount, 70 lakh income, less adjustments, example 3 lakh. So adjusted gross income is 14 lakh. Even you no need to pay tax on the 14 lakhs, some more additional deductions are there. Compared to India, in US, some additional deductions are created. On that part also, no need to pay tax. That deductions are technically called standard deduction, additional deduction, qualified business income deduction. 3 variety type of deductions are allowed. On that part, no need to pay tax at all. In our study, standard deduction is one chapter we are going to study. Additional deductions are another chapter. And the qualified business income deduction, this is variety type of deduction. In this manner, each line item you are going to study as a separate chapter, so that total we are going to complete 18 chapters in part 1. After deduction of standard deduction, additional deduction and qualified business income deduction, we are getting the taxable income.
On that only we need to calculate. In my example, 13 lakh into 10% is equal to 1,30,000, like that. 30 lakh taxable income into example 10% tax rate, then we are getting the tax amount is equal to 1,30,000, like that. So how to calculate that percentage is a separate chapter out of the 18 chapters. So in US, apart from the income tax, one more special tax also will be imposed. That tax name is FICA. Federal Insurance Contribution Act, FICA. So finally, you are going to pay two different type of taxes. One is income tax. Second type of tax is FICA tax. So both the taxes you have to calculate, but no need to pay entire that tax. From that tax, some concessions are given in the form of the credits. In our example, I gave you, even though tax amount is 1,30,000, 40,000 credit is given on that part. You no need to pay tax as a part. Finally, you need to pay only 90,000. So that kind of the tax concession is technically called tax credits. So this will be developed as a separate chapter in our syllabus. Finally, last figure, balance amount to be paid to the department. So entire part 1 individual paper only to understanding of this simple single page information developed into 18 pages, 18 chapters. Okay. Every taxpayer is responsible to file one income tax return every year. By filing of that return, he has to pay tax amount if any payable. So finally, taxpayer is responsible to prepare and submit this form. This form name is form number 1040. So our entire syllabus, whatever I have explained into different steps, all those steps of information we have to fill in this form. Even after completion of our examination, if you have joined in a particular organization, you are going to handle and you are going to fill this form. Filling of this form, not simply typing. Each and every line item in this form is having a number of principles and provisions and forms. So all these are to be learned from our syllabus. So finally, our syllabus is only to understanding of this form number 1040. This is the income tax return to individuals in US. Suppose in India, we are also submitting one income tax form to the income tax department, that is ITR, income tax return ITR. Similarly, in US, individuals are submitting form number 1040. That's all. This is paper 1 syllabus to understanding of this. Just 2 pages form only. This is page 1 and page 2. Just 2 pages information. Each and every line item you are going to understand by studying of the 18 units of syllabus. Totally, we are having the 38 line items. Last line item is 38.
So simply we have to understand all 38 line items, how to fill, what are the rules and regulations of the filling of the each line item. Form number 1040. And one more important point. Suppose income is generated by a person in particular year. Income tax will be paid to the department in the next year. Suppose we are earning income in the year 2025. This is technically called a tax year. In India, tax year starts from 1st April, ends on 31st March. April to March concept in India. But in US, calendar year, 1 year starts on January 1st. In our case, January 1st, 2025, ends on 31st December 2025. Our public or taxpayers are generating income in the form of the wages, interest, etc., etc. All the incomes are generated in the year 2025, means that tax year. That the person has to submit income tax return to the income tax department in the year 2026. Now you are required to prepare one form. For that one due date is there. That is 15th April 2026. Any person income generated in this year 2025, that information of the income to be reported to the income tax department on or before 15th April 2025. For this submission and payment of the tax, one form is to be prepared and submitted. That form number is 1040. Tax return to the individuals. Tax return to the individuals. In this form, we are totally having the 1, 2, 3, total 2 pages. But the number of items are 1, 2, 3, 4, 5, like that. Totally, we are having the 38 line items. Each line item is having its own concept, rules, regulations. So each line item information we are studying in the form of the law, income tax law. What are the rules of the each law? Like that, each and every line item, total 38 line items you are going to learn in the part number 1. Even after joining in any organization, even though one candidate is starting his own freelancing concept, he is trying to file the returns on behalf of the customers directly without joining any organization. Even though any candidate joining in any big 4 or anyway, they are going to handle this form number 1040, all the line items filling. So examination and practical work both are one and the same. Now coming to any income generated by any taxpayer in the year 2026, return will be filed in the next year, in the year 2027. So tax year 2025 purpose, you are filing the return in 2026. And income generated in the year 2026, return will be filed in the year 2027. Like that, process will be continued. So this is the syllabus. In our case, what we are going to study, totally according to IRS, only 6 units are given. To understanding of the entire form number 1040, 38 line items, given 6 units in the syllabus according to IRS syllabus. So to simplify the matter, we have developed all the 6 units into 18 small subunits. And so according to our class, 18 subunits are there we are going to study.
IRS very clearly given that what is the weightage of the questions from the each unit very clearly given. That is the reason in the classroom itself, we are going to plan where to concentrate in deep. Examination point of view, learning is something. After passing of the examination for working in the organization, different areas are to be concentrated. At the time of teaching itself, in the classroom, we are going to focus on the both the areas. This area shall be concentrated for the examination point of view, and the other areas are to be concentrated for the examination practical point of view. In this manner, we are going to clearly explain in the classroom itself. After completion of the each topic, example in our case, so we finally you must be perfect by the end of the syllabus. You must be in a position to understand the form number 1040. Title is US Individual Income Tax Return. So taxpayer generated income in the year 2025. But tax return to be submitted in the year 2026 on or before the April 15th, like that. Now coming to this form. First two paragraphs are simply, in India, definitely you have to write the name of the taxpayer and PAN. In India, we are having the PAN number, permanent account number, that is the income tax allotted number. That number shall be filled. Address shall be filled. This is basic biographical information of the taxpayer. Same principle equally applicable even in the US. So name of the candidate. But in India, we are using the PAN number for income tax department. But US, Social Security number SSN, Social Security number SSN will be used. So you can see that information completely right side, top column, your Social Security number. So our study will be, what is the Social Security number? Who is going to allot that number? To whom that kind of the number will be allocated? Like that information will be explained as a separate chapter in our syllabus. Like that, each and every item we are going to study. Now coming to filing status. Single persona or married persona or joint family now. Like that we have to tick the, even though ticking is very simple, but what is the meaning of the single person? What is the meaning of the married person? Even though married, they are living together or separated or divorced, like that so many principles are there to decide. Based on that, we have to fill this form like filing status. So like this. Next, suppose one person having any dependents like children. One person is having any dependents, old age people. So he is spending a lot on the children for their education, spending a lot of amount on the old age people for their health purpose. He is suffering financially. That is the reason it is correct to give some deductions, some concessions, some credits, like that some benefits will be given to the taxpayer if that taxpayer is having the dependents. If any taxpayer is having the dependent, he is getting the more tax benefits. His tax burden will be reduced. Less tax payment is sufficient. If any taxpayer is not having any dependents, so definitely he has to pay high amount of the tax. So we first to understand what is the meaning of the dependents. How many dependents are there? Dependent 1, 2, 3, 4, 5. Like that. How many dependents are there?
So what is the meaning of the dependent? Not according to our own knowledge. Income Tax Act very clearly defines what is the meaning of the dependent. Based on that principle only, we have to decide. Based on that, tax benefit will be given by the department. That's why the identification of the dependent is also very important chapter in our syllabus. Almost we are going to take 4 to 5 days. Means every day 2 hours. 4 to 5 days means that almost 8 hours to 10 hours you are going to teach to decide what is the meaning of the dependent, etc. Like that, our syllabus will be continued. Now, variety of the incomes will be generated by the taxpayer, like wages, household rents, etc., etc. Finally, in this manner, we are going to study our syllabus. Just this is main form. We are going to study for our next 2 months. This is paper 1. As I already told in the yesterday's class, in our syllabus, I have divided total 18 units. Example, Unit 1. Unit 1 is preliminary work. So, we are going to prepare the return form number 1040. Directly, you can't start and fill the form. Before filling the form, we have to collect some important information relevant to and which is to be included in the return. So, what information is required, how to get that information, from where you have to get that information, all this is given in the unit number 1. Title is preliminary work with taxpayers data. So, whether person is single persona or married persona or divorced persona, whether person is having any dependents or no dependents, any children or old age people dependents are there now. Like that, we have to collect the data before filling the form number 1040. What data to be collected from the client is given in the unit number 1. Like this, information will be included. We are assuming every student, our complete material will be like this only. We are not running the paragraphs. Every concept is divided into number of bullet points. This material only we are going to cover in the classroom. At the time of explaining in the classroom, each and every point we are going to explain very clearly with the conceptual background, which is important for the examination point, which is important for the job point of view, practical point of view. Everything will be covered in the classroom itself. Whatever the material we are using in the classroom to explain, same material will be given to each and every student. Finally, what I want to say is, at the time of revising at your home, in every sentence, my explanation will be reflected. For every concept, headings and subheadings, for understanding of the each and line item, we are going to give examples. Like this, our study material will be covered. Just like bullet points only. My opinion, if the paragraphs are taking time, 10 hours, the same material, same concept without missing anything, it can be completed just in 1 to 1.5 hours instead of the 10 hours. This is our assurance. So that is the reason, even though general students are going to take the 3 to 3.5 months, with the help of our explanation and this study material, bullet points, student can handle only in the 2 months, comfortably can handle the examination without any problem. This is our assurance.
So this is the study material, what we are going to. Everything will be given in the form of the examples only. These are the live scenarios. In the examination also, similar examples you are going to see in the exam hall. Everything will be like this only. As I already told you, we have divided into total 18 subunits. These are the syllabus. Every unit clearly we have designed like this, point wise only, bullet points only, not the paragraphs. With the proper examples. Almost 99% similar examples we are going to see in the examination hall. This is 6 IRS chapters are divided into our 18 units, subdivision. I have very clearly given this 18 is our analysis. On the right hand side, completely given what is the analysis according to the IRS. IRS is given only 6 units. So how it is divided into small units, very clearly given. So this is the syllabus what we are going to cover tomorrow onwards. If you have any doubt regarding this examination, syllabus, our study material, you are welcome. And one more point, suppose Unit 1 preliminary work with the taxpayers data. Okay. One taxpayer is there that a person came to enroll agent. Sir, you please submit my income tax return. Yes, we are ready to. We are helping to the taxpayer to submit the income tax return. As an expert, as a enroll agent, we are preparing taxpayer's return, form number 1040. First, we have to collect some data from the taxpayer. Whether he is a single person or married person, with children or without children, with parents or without parents, with dependents or without dependents. What is the age? Age is also playing a vital role. Up to 65 years, a normal person, deduction is low. If the age of the taxpayer is above 65 years, senior citizen, according to the tax. So more concessions, more tax benefits will be given to the senior citizens. That is the reason when we are helping to prepare the return on behalf of the taxpayer, we have to collect the data from the customers, clients. What data to be collected? Simply preliminary work with the tax-based data. This is chapter number 1. Out of the 18 chapters, chapter number 1 is preliminary work with the tax-based data. Nothing but address, social security number, dependents, married or unmarried, what kind of income is generating, wages, rental income, bank interest deposit income. We have to collect from the taxpayer. With that information, we are going to prepare the form number 1040. So what data to be collected is also very, very important. That matter is clearly covered in our syllabus, chapter number 1. Now coming to chapter number 2, filing status. Filing status means in US,
Tax persons are variety type. One is the individual persona. Mr. X filing his income tax return is called the individual person solo. Second case, that individual person already married and self plus wife can file the income tax return. This is called married filing jointly. And another case, one person is there, already married, wife is there, but they are not filing single return jointly. They want to file separately. Wife not supporting to file return with husband's information. In that case, wife has to file one return, husband has to file separate one more return. This concept is called married filing. Married filing separately, not jointly. Like that, totally we are having the 5 type of categories are there. In India, only individual or Hindu undivided family, joint family, like that 2 categories are there in India. But US, we are having the 1, 2, 3, 4, 5. So we need to understand each category. Rules and regulations of the each category we have to find accordingly. We can file. So in our syllabus, we are having the second chapter, determination of the filing status, like that element. As I already told you, unit number 3, dependents. If dependents are there, tax benefits to the taxpayer is more. First, what is the meaning of the dependent? How many dependents are there? That rules are given in the unit number 3. Like that, we are going to cover total 18 chapters. This is the syllabus of the first 2 paper. In this scenario, definitely don't want any mathematics. We don't want any accounting background. You don't want any coding and computer knowledge. All these are not required. Only requirement is it is nothing but the studying of the Income Tax Act of the US government. For each one, certain rules are there, like age factor, size of the income, like that some certain rules are there for every topic. That rules only we are learning. So extraordinary intelligence, extraordinary effort is also not required. Just average understanding is more than sufficient to understanding of the subject and passing of the examination. After working in the organization, average student is more than sufficient. After completion of our syllabus, after each unit, we are having our own LMS system, learning management system, exactly in the same way of the main examination. Online examination you can take every day based on completion of the each chapter. We are going to give you access at your home only. You can open the system and you can practice number of bits from each chapter every day. That is more than sufficient to the examination, but also for working in any organization. So this is the way what we are following to make the student comfortable. So you are requested to write any questions if you are on this spot. Any doubt on the syllabus, examination, learning procedure, and way of the teaching, study material, MCQ handling, how you are going to support to every student? On this, based on this, you can raise any question. Hello, Mahesh. For part 1 itself, how many days we need? Amma, Like I already explained to you, it requires 110 hours, Amma. 110 hours means how many, like 2 Time months? we have to take the 2 hours, Amma. Okay.
Approximately, we are going to take the 2 months. 2 months. Okay. What you are asking, once the topic is completed in the classroom, automatically that is more than sufficient to write the examination on that part. Just a simple reading on the same day by putting up just 1 more hour at home after my class. By the end of my session, you will be in a position to handle the examination comfortably. Amma, any more? సార్ క్యాలిక్యులేషన్స్ రావాలా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అలా సెకండ్ పేపర్ లో వస్తాయా లేకపోతే Income tax calculation అంటే example 1 lakh salary income, 2 lakh rental income, ఇలా ఒక 5-6 ఐటమ్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, వాటిని టోటల్ చేయడం కూడా మనం మ్యాథ్స్ గా భావించాలా అన్నది మీరు చెప్పండి. అంటే మనకి ఓపెన్ క్యాలిక్యులేటర్ ఇస్తారు కదా ఎగ్జామ్ లో అని. ఆ క్యాలిక్యులేటర్ వర్కింగ్ షీట్స్ కూడా ఇస్తారు, ఒక 10 pages వైట్ షీట్స్ ఇస్తారండి, క్యాలిక్యులేటర్ ఇస్తారు, 2 పెన్సిల్ ఇస్తారు, వాళ్ళు అందుబాటులోనే ఉంటారు, మీ పక్కనే ఉంటారు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? సార్ ఇప్పుడు 104 ఫామ్ లోని మనం ఫిల్ చేస్తాం కదా సార్. ఎస్ సార్. అందులో మనం పొరపాటున ఏదైనా రాంగ్ చేస్తే మనకి ఎలాంటి సార్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేయాలి? సార్ 1040X అనేది ఒకటి ఉంటుందండి, అంటే అమెండ్మెంట్. మనం రిటర్న్ ఫిల్ చేసామండి, ఫైల్ చేయడం అయిపోయింది. ఫైల్ అయిపోయిన తర్వాత సమ్ ఎర్రర్, తర్వాత మీకున్న ఆప్షన్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎడిషనల్ గా 104X అంటే అమెండ్మెంట్ అనే రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందండి, చేంజెస్ అది చేసుకుని. ఓకే సార్. అమ్మా ఎనీ మోర్ డౌట్స్? సార్ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ ఒకేలా ఉంటుందా? సేమ్ అమ్మా, జిరాక్స్. సార్ క్వశ్చన్, మీరు స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నారు కదా, సో అందులో 85 ఫోకస్ చేయాలి మనము అన్నారు కదా, కన్సిడర్ చేస్తారన్నారు కదా. ఫోకస్ కాదు సార్, 85 వాల్యూ చేస్తారు, అదే కన్సిడర్ చేస్తారు. ఎస్ సార్, కరెక్ట్. ఓకే, సో అయితే ఈచ్ క్వశ్చన్ కి ఇది స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ టెస్ట్ క్వశ్చన్ అనే మనం ఎలా నోటిఫై చేసుకోవచ్చు, అంటే ఎలా? అసలు మీకు తెలియదు, అది మనకు తెలియదు కదా. మనకి తెలియదు సార్, మనకి తెలియదు. ఓకే, అంటే మనం మరి ఇదంతా ఎందుకు? అటెంప్ట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1000 క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఉంటుందండి IRS దగ్గర, మన దగ్గర మనల్ని టెస్ట్ చేయడానికి. అక్కడ ఎగ్జామ్ పేపర్ సెట్ చేసి కూడా ఉండడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. మనం సిస్టమ్ మీద కూర్చున్న తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ లిస్ట్ లోంచి అదే సిస్టమే మన క్వశ్చన్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ లో మొత్తం పేపర్ లో మనకి 100 క్వశ్చన్స్ ఇస్తుందండి. ఓకే, ఇందులో వాల్యూ ఇచ్చేవన్నీ వాల్యూ చేయనివన్నీ అన్నది మనకి తెలియదు అసలు. ఎందుకు అంటే ప్రతి ఎగ్జామ్ అప్పుడు కొన్ని కొత్త క్వశ్చన్లు క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుందండి IRS. అది డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ మనకి ఇచ్చేయకుండా ఎగ్జామ్ లో ఇన్క్లూడ్ చేయటం వల్ల ఒక 100 మంది రాస్తే అందులో కరెక్ట్ ఎంత మంది రాశారు, రాంగ్ ఎంత మంది రాశారు అనేది చెక్ చేసుకుని ఎక్కువ మంది కరెక్ట్ గా రాశారు అనుకోండి, ఓ ఇది ఈజీ క్వశ్చన్ అనమాట అండి. అంటే దాని యొక్క వెయిటేజ్ తక్కువ ఇచ్చినా పర్వాలేదు. ఒక 100 మందిలో జస్ట్ 20-30 మందో కరెక్ట్ గా రాశారు, అలా అయితే దీని వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఇచ్చి తర్వాత ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ యొక్క వెయిటేజ్ మార్క్స్ ఎక్కువగా డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ పర్పస్ కోసం మనల్ని టెస్ట్ చేస్తాడు, మన తర్వాత జనరేషన్ కి యాక్చువల్ క్వశ్చన్ గా మార్చుతాడు అనమాట. సో కరెక్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్, అక్కడ 100 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, 100 మనం అటెంప్ట్ చేయాలి. అది 85 ఏవి స్టాండర్డ్ ఏవి టెస్ట్ అనేది మనకు తెలియదు. అదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నడుస్తుంది తప్ప మనకు తెలియదు. వి హావ్ టు అటెంప్ట్ ఆల్ ద 100 క్వశ్చన్స్, కరెక్ట్? Yes sir, you are right. Okay. Can you explain almost that in English, sir? Can you explain that in English? Like I didn't understand. Like, sir, actually total 100 questions will be given. Even though 100 questions are given, 85 questions are only the weightage questions. It will be valued by the system.
for pass or fail deciding purpose. Balance 15 questions are not valuing for the deciding of the pass or fail. Only to test the candidates whether the candidate is able to understand this question. Question is properly framed. How much complication is involved in this question? What must be the weightage to this question in the examination when it is asked in the future testing? To deciding purpose, 15 questions will be given. Whether you are writing correct answer, no advantage. Suppose you are writing the wrong answer, no disadvantage. No weightage to 15 questions out of the 100 questions. That is called experimental questions, not for deciding of the pass or fail. Sir. Sir, can we know that? Sir. Sir, I am not able to hear you. Please, could you repeat? We know that which questions don't have any marks in exam. Sir. In Exam, there are 50 questions, right? Which have no marks. 50. Yes, sir. While writing the exam, we know that which don't have marks. We can't find them, sir. Yeah, okay. That is confidential. Okay. Sir, any more? So I have a question, sir. Like once we complete this section 1, is it possible for an individual to file his own tax? Yes, sir. Section 1 means that paper 1. Am I right? Yes, that's right. Yeah. Yes, sir. Once paper 1 syllabus is completed, you will be in a position to handle the and filing knowledge you are getting, sir. You will be in a position to. You can help to preparation of the 140. Complete comprehensive information will be provided in the part number 1. Once you are completing this syllabus, you will be in a position to filing form number 1040 to the individual taxpayers. Similarly, you can also join any organization to help 1040 form supporting purpose. Thank you. Welcome, sir. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ మనం పీటీఎన్ కి అప్లై చేయాలి కదా ఇప్పుడే అప్లై చేసేయచ్చండి అమ్మ కంపల్సరీ కాదమ్మా అమ్మ ఎప్పుడు మీరు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినా ఇట్ టేక్స్ 1 వీక్ టైం అమ్మా ఎలా అంటే సపోజ్ యువర్ డేటా సపోజ్ యు ఆర్ సబ్మిటింగ్ ద ఆధార్ కార్డ్ ఈ ఆధార్ కార్డ్ లో క్లారిటీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్ గా ప్రింట్ తీసి మీరు సబ్మిట్ చేస్తే it will be completed only in the next day itself unless it is public holidays. ఒక్కొక్కసారి మనం సబ్మిట్ చేసిన దాంట్లో నా పేరు ఎగ్జాంపుల్ రామకృష్ణ వెంకట సత్యనారాయణ చాలా పెద్ద నేమ్ ఈ ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ లాంటి దగ్గర when you are filing they make some confusion అన్నమాట అండి ఈ గోలలో ఎంత నేమ్ ఉంది ఏంటి ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి సెకండ్ నేమ్ ఏంటి ఇదంతా గొడవ ఏంటి and they are raising one query వేసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ రిప్లై ఇస్తాం అది నా పేరే బాబు ఇది ఫస్ట్ నేము మా తాత నేము ఇలా చెప్తాం అన్నమాట ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగడానికి ఒక్కోసారి 1 వీక్ కూడా పట్టేయచ్చు అన్నమాట అలాంటిది ఏమీ లేకపోతే ఇట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ ద 1 or 2 days కాబట్టి మీ ప్రిపరేషన్ కోసం అది కంపల్సరీ కాదు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కి సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జామ్ ఫీజ్ ఖచ్చితంగా ఇది కావాలి సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు ఆగస్టు సెప్టెంబర్ సపోజ్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్ లో మీరు రాయాలనుకుంటే మీరు ఒక సెప్టెంబర్ ఎండింగ్ లో తీసుకున్నా సరిపోతుందమ్మా ఇప్పుడు తీసుకున్నా నో ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా తీసు ఎగ్జామ్ స్లాట్ కి అప్లై చేయడానికి ముందు కంప్లీట్ అయ్యి ఉండాలంతే So any more doubts? Is there any expiration for that number? PTN.
అమ్మ నాకు అర్థం కాలేదమ్మా. దానికి ఎక్స్పైరేషన్ డేట్ ఏమైనా ఉంటుందండి? అంటే ఈ టైంలో ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ దేనికమ్మా? ఆ పీటీఎన్. రైట్. ఆ పీటీఎన్ అనేది క్యాలెండర్ ఇయర్ కోసం పే చేయాలమ్మా. అది సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు అప్లై చేశారు అనుకో అమ్మా, ఇప్పుడు అప్లై చేస్తే దానికి ఒక 9 నెంబర్ ఒకటి నీకు అలాట్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్. ఆ నంబరే ఉంటుంది అప్పటికీ కూడా, కానీ దాని యొక్క వ్యాలిడిటీ January 1 నుంచి 31 డిసెంబర్ వరకు ఉంటుంది. 31 డిసెంబర్ రోజున అది ఎక్స్పైరీ అవుతుంది. నంబర్ అదే ఉంటుంది కానీ ఎక్స్పైరీ అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రెన్యువల్ చేసుకోవడానికి మరొకసారి పే చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ అదే నెంబర్ ఉంటుంది, యాక్టివేషన్ లోకి వస్తుంది అన్నమాట. అంటే దీని యొక్క వ్యాలిడిటీ ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే January 1 నుంచి 31 డిసెంబర్ వరకు ఉంటుంది. ఇయర్ మారిందంటే మళ్ళా దాన్ని రెన్యువల్ చేసుకోవాలమ్మా. దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఒకవేళ మనం ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ లో అప్లై చేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు నవంబర్, డిసెంబర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేస్ హాలిడేస్ ఉంటాయి కదండి ఎవరికమ్మా? యుఎస్ లో. సో ఐఆర్ఎస్ అక్కడ జరుగుతూ ఉంటుందమ్మా. ఎగ్జామ్స్ త్రూ అవుట్ ఇయర్ జరుగుతుంది, 2 నెలలు తప్ప. మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్ అమ్మా. మార్చ్ లో ఎగ్జామ్స్ ఉండవు, ఏప్రిల్లో కూడా ఎగ్జామ్స్ ఉండవు. ఆ 2 నెలలు తప్ప త్రూ అవుట్ ఇయర్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. వాళ్ళ క్రిస్మస్ వేడుకల్లో ఉన్నా కూడా మనం ఎగ్జామ్ వేడుకల్లో ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. హలో సార్. సార్ ఇప్పుడు మన ప్రీవియస్ బ్యాచ్ రికార్డెడ్ క్లాస్ దొరుకుతాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి లెస్ దెన్ 2 months లో కంప్లీట్ చేద్దామంటే? ఎస్ సార్, దొరుకుతాయండి. పీటీని అప్లై చేశాను సార్, ఇప్పుడు డిసెంబర్ వరకే అప్లై అవుతుంది సార్. అప్లై చేశారా సార్? చేశాను సార్. ఓకే, ఇప్పుడు సెషన్ సెప్టెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాడు ఎగ్జామ్స్. ఇందాక మీకు ఏం చెప్పారంటే ఇయర్ మొత్తం మీద మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్లో ఎగ్జామ్స్ జరగవు, మిగతా ప్రతి రోజు ప్రతి నెల జరుగుతుందని చెప్పాను. కానీ ఈ ఒక్క సంవత్సరం ఏం జరిగిందంటే లాస్ట్ ఫిబ్రవరి వరకు ప్రోమెట్రిక్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసేదండి. కానీ ఇండియాలో కానీ మరో చోట కానీ దీని రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉండి ఎక్కువ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ కావాలనుకుంటే ప్రోమెట్రిక్ సెంటర్ దాన్ని హ్యాండిల్ చేయలేకపోయింది, ఎక్కువ ఎగ్జామ్ సెంటర్ ని హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది. అందుకోసం వాళ్ళు తప్పించి కొత్త పర్సన్ ని తీసుకొచ్చారు, అదే పిఎస్ఐ. నిన్న మాట్లాడామండి, పిఎస్ఐ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది, అంటే టెక్నికల్ సపోర్ట్ అన్నమాట అండి. అందు గురించి ఇండియా అండ్ త్రూఅవుట్ వరల్డ్ లో వాళ్ళ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్, నెట్వర్క్, ఈ టెక్నికాలిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ యుఎస్ లో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. కొత్తది కదండి, కొత్త పర్సన్ కదా, టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉంటే హ్యాండిల్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ అక్కడ స్టార్ట్ చేశారు. సెప్టెంబర్ నుంచి త్రూఅవుట్ వరల్డ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి, సెప్టెంబర్ 1. అంటే ఇప్పుడు యుఎస్ఏలో అవుతుంది కదా సార్? ఎస్ సార్. ఎట్లా అవుతుందని ఏమైనా ఐడియా వస్తుంది అంటే పేపర్ ఎట్లా ఉంటుందండి సార్? పేపర్ సిలబస్ ఇందులో చేంజెస్ ఏమీ లేవు సార్. ఉండవా సార్? ఇప్పటి వరకు మార్క్స్ అనేది 800 వరకు అయినాయి కదా, ఇట్లా ఏమైనా చేంజెస్? జస్ట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ మారుస్తున్నారు సార్ అంతే. మనం Exactly. ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ సెంటర్ లో మేబీ మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్ ఏంటి సార్ గుర్తుందా? అవును సార్. సో ఒక్క కాలేజీ నుంచి మేబీ మనం మళ్ళీ ఒకవేళ ఫెయిల్ అయ్యామనుకోండి, జూన్ లో రాసే ఎగ్జామ్ సెంటర్ డిఫరెంట్ వస్తుంది కదా. అవునవును. సేమ్ అలానే పిఎస్ఐ ఇప్పటి వరకు ప్రాక్సిమేటరీ అనే వెండర్ చేసేవాడు, వాళ్ళకు 4-5 సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో అంతే. కానీ 4-5 సెంటర్స్ తోటి సరిపోదు, ఎక్కువ మంది పీపుల్ కావాలి అనే ఉద్దేశంతో వెండర్ ని చేంజ్ చేశారు, పిఎస్ఐ అని ఇంకొక కొత్త కంపెనీకి ఇచ్చారు. ఓకే. మిగతా ప్యాటర్న్ అంతా సేమ్ అండి, అదే మారదు. ఓకే ఓకే సార్. ఇంట్లో నుంచే రాయొచ్చు అంటారు కదా ఎగ్జామ్? డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? అది కూడా యాడ్ చేస్తున్నారండి. సో ఈవెన్ జస్ట్ ఆన్లైన్ లో రాసుకునే విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు. ఓకే సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ పేపర్ 1 క్వాలిఫై అయితే ఓన్లీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఫామ్ ఓన్లీ ఫిలపింగ్ వరకే ఎలిజిబుల్ ఉంటుందా, ఆర్ కంప్లీట్ ఫైలింగ్ కి కూడా ఎలిజిబుల్ ఉంటుందా సార్? మీకు సార్ చెప్పండి. ఫైలింగ్ అదంతా సైనింగ్ మీకు ఇవ్వరు సార్, జస్ట్ మనం ఇనిషియల్ లెవెల్లో ఎంట్రీ లెవెల్లో మీ జాబ్ అంత లెవెల్ ఉండదు ఫస్ట్. ఎస్ సార్, అంటే ఒక ఇండివిజువల్ పేపర్ ఇన్ కేసు క్లియర్ చేస్తే మనకి ఓన్లీ ఫామ్ ఫిలపింగ్ వరకే, ఐ మీన్ పర్టికులర్స్ మొత్తం ఫిలప్ చేయడం వరకే, అంతే కదా సార్? అంతే సార్. ఇప్పుడు
బీకామ్ చదివారు అనుకోండి 3 సంవత్సరాల తర్వాత మీకు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. ఎస్ కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్న సబ్నాలెడ్జ్ ఉంటుంది తప్ప సైన్ చేసే అథారిటీకి ఎలాగొస్తుంది సార్ 3 అయితే తప్ప? ఎస్ రాదు అదే చిన్న డౌట్ సార్ అదే. ఓకే, సో ఆల్ పేపర్స్ క్లియర్ చేసిన తర్వాతనే ఆథరైజేషన్ ఉంటుంది అంతే కదా అవును సార్? సార్. ఈవెన్ ఇంకో మీరు ఈవెన్ వాళ్ళు ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేసి ఫ్రెషర్గా జాబ్ ఇచ్చినా మీకు సైనింగ్ డే 1 ఇవ్వరు సార్. ఓకే సార్, సీనియర్స్ చూసుకుంటారు అదంతా. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకోటి వేరే ఫార్మ్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, 12153943. కరెక్ట్ సార్. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిందంతా కూడా ఇండివిజువల్ గురించి మాట్లాడిన ఫామ్ నెంబర్ 1040. ఓకే, బిజినెస్ గురించి సెకండ్ పేపర్ వస్తుందండి. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అనుకోండి 1065. ఇట్ ఈస్ కంపెనీ అనుకోండి 1120. అంటే సెకండ్ పేపర్ అంతా కూడా మీరు చెప్పిన ఫామ్స్ కవర్ అవుతుందండి. అంటే టోటల్లీ మనం ఎన్ని ఫార్మ్స్ మీద మనం గ్రిప్ తెచ్చుకోవాలి ఎగ్జామ్? మీకు పై కనపడే ఫామ్స్ 3 ఉంటాయి కానీ ప్రతి ఫామ్ వెనకాల నంబర్ ఆఫ్ ఫామ్స్ వస్తాయండి. సో అదే సార్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక్కసారి ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి. దానికి స్క్రీన్ చూడండి సార్. దిస్ ఇస్ ఫామ్ నెంబర్ 1040. ఈ ఫామ్ నెంబర్ ఫిల్ చేయడం కోసం 1040కి లోపలికి వెళ్ళి చూడండి. సార్ 1B లైన్ ఐటమ్ చూడండి ఇక్కడ మీరు. ఓకే సార్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ? ఎస్. 1B చూడండి సార్, W2 అనేది ఏదైనా కనపడుతుందా? ఎస్. నెక్స్ట్ లైన్ లో చూడండి 2441. అవును, 8839. లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి సార్, ఇన్కమ్ లో W2 W2G ఫామ్ నెంబర్ 1099R. లెఫ్ట్ సైడ్ సార్ ఇన్కమ్ ఎడింగ్. కింద చూడండి అటాచ్ షెడ్యూల్ బి. అవును సార్ ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయటం అంటే టైపిస్ట్ జాబ్ కాదు సార్. అక్కడ ఉన్న డేటాని అమౌంట్ లో రాయటం కాదు. ప్రతి లైన్ వెనకాల ప్రతి లైన్ ఐటమ్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీకు చట్టం ఉంటుంది, యాక్ట్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి కండిషన్స్, టైమింగ్స్, దానికి అప్లికబుల్ ఫార్మ్స్, ఇవన్నీ అండి మన సిలబస్ లో మనం చదివేది. అక్కడ అవన్నీ ఫిల్ చేయగలిగితేనే అవుట్పుట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఒక్క లైన్ లో ఒక ఫిగర్ జాయిన్ అవుతుంది. అంటే ఒక్క లైన్ ఐటమ్ ఇక్కడ 1040లో మనం ఫిల్ చేయాలంటే ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ ఐటమ్ ఒక్కసారి మనం ఫిల్ చేయాలంటే దాని వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా మనకి సబ్జెక్టు, నంబర్ ఆఫ్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి సార్. అవే కదా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే సిలబస్ అంతా కూడా. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ ఫిమ్ ఉంటే అది ఉన్నదో లేదో అని మనం వెరిఫికేషన్ కూడా కొన్ని పోర్టల్స్ ఉంటాయి కదా, గవర్నమెంట్ పోర్టల్, వాటిలో కూడా వెరిఫై చేయాల్సి ఎస్ సార్ వస్తుంది. ఉంటాయి. అవి కూడా మనకు కవర్ అవుతాయి లేదు కదా సార్, ప్రాక్టికల్ గా? లేదండి సార్. ఇప్పుడు మనం ఎంఎన్సీలో జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, కేపీఎంజీలో ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక క్లయింట్ యొక్క రిటర్న్ మీకు ఇచ్చి మీ చేత చేయిస్తారనమాట. మీరు ఎలా చేయగలుగుతారు సార్? క్లయింట్ యొక్క బిజినెస్ ఏంటి, వాళ్ళ ఇన్కమ్. రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అని మనకు ఉంటుంది కదా, అట్లా అవునండి కరెక్ట్. అలాంటివి మనకి యాక్సెస్ ఇస్తారా, లేకపోతే ఎలా పబ్లిక్ యాక్సెస్ అన్ని చోట్ల అవసరం ఉండదండి. ఓకే సార్ నిన్న సెషన్ ది రికార్డింగ్ ఉందా సార్? ఉందండి, యూట్యూబ్ లో ఉంది. మీరు జస్ట్ మన ఛానల్ కి వెళ్ళండి, కేఎస్ఆర్ డేటా అని. ఓకే, నిన్న సెషన్ రికార్డ్ ఉంది, మీరు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి, మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. సార్ మార్నింగ్ 10 o'clock బ్యాచ్ పార్ట్ 2కి ఎంటర్ అయిందా సార్? ఇంకా లేదు పార్ట్ సార్, 1 ఇంకా 20 days పడుతుంది సార్. 20 to 25 days పడుతుంది, ఇంకా అవ్వలేదు, ఎంటర్ అవ్వలేదు. ఓకే, మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 10 days తర్వాత పార్ట్ 2 స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, నేను ఇక్కడ పార్ట్ 1 అటెండ్ అవ్వకుంటూ అక్కడ పార్ట్ 2 మీరు ఒక్కరు కాదు సార్, ఈ బ్యాచ్ లో ఉన్న 38 members కి మేము అదే సజెస్ట్ చేయబోతున్నాం. ఓకే దెన్ అందరికి. ఎందుకంటే వీలైనంత ఫాస్ట్ గా మనకి ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ కరెంట్లీ. సో వాళ్ళకి కొంత టైం ఉంది. సో నా సజెషన్ కూడా మీరు ప్యారల్గా కంప్లీట్ చేసుకుంటే, కాదు నాకు ఇలానే కావాలంటే సెకండ్ పేపర్ ఇక్కడ కూడా అవుతుంది. బట్ పర్సనల్ సజెషన్ ఏంటంటే మార్నింగ్ సెకండ్ పేపర్, ఈవినింగ్ ఫస్ట్ పేపర్ ప్యారల్గా కనుక ఫినిష్ చేసుకుంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి రైట్ ద 2 papers ఎట్ ఏ టైం.
లేదు వితిన్ 2-3 మంత్స్లోనే మనకి 2 పేపర్స్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది కాబట్టి ఒక పేపర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నా మనం ఇంటర్వ్యూస్కి ఎలిజిబిలిటీ. ఎంట్రీ లెవెల్ దానికి థర్డ్ పేపర్ రావాల్సిన పని లేదు ఎంట్రీ లెవెల్లో. సో మీకు ఈ 2 పేపర్స్ నాలెడ్జ్ ఉంటే థర్డ్ పేపర్ నాలెడ్జ్ మ్యాక్సిమం ఉన్నట్టే. సో మనం ఏం చేస్తామంటే రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేసి మనం మార్కెట్లో త్వరగా వెళ్ళిపోతున్నాం. ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం కదా, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్స్లో ఓపెనింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయని. ఆ టైంకి మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉంటే జాబ్ త్వరగా వస్తుంది. జనరల్గా నవంబర్, డిసెంబరు అది స్లో పీరియడ్ ఐటీకి. ఇక్కడ మాత్రం ఆ టైంలో స్పీడ్ ఉంటుంది జాబ్ ఓపెనింగ్స్ పరంగా. ఇట్స్ క్లియర్ రైట్ సార్? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Guys, maybe if Sir, anyone not ఒకవేళ able to understand in between Telugu, don't worry. The same thing we are going to be communicating in English as well. Sorry, Nair. Maybe you are from Kerala, I guess. So Yeah, that's right. yeah. So That's we fine. are If, going to if be the continuing class in is English in only, English, but while the people are discussing in the Telugu, right? So we are just trying to explain in Telugu. no worries, sir. No worries. Thank you. Yeah. Any other questions, team? Sir, if we get job, like working timings will be US timings only, or No. This question yesterday also answered, and I directly connected with the Vidya who are working. She was working completely from home. Only monthly 1 or twice she was used to go to office, and also they are strictly won't pick your calls whenever you're trying to call the clients. So reason particularly this particular domain, right? You no need to be connect with the clients frequently. First you are asking all the documentation which is required. Once you collected all the document, or else you need to connect at that time, Indian time this time, 7 o'clock or 8 o'clock. So you can schedule the call and you can connect with the client. So you no need to be 24/7, we no need to be touch with the US clients. It's not at all mandatory. So 100% it's a mostly day shifts only. Very rare cases, maybe second shift you may need to work. Maybe your position is a higher side. Frequently you have a client meetings and all. At that time, they will give the second shift. Second shift in the sense 2 to 10 o'clock. That is a rare case. But maximum people are working in the day shift only. And Hello. women point of view, they have a flexibility to give work from at least 70 to 80% of the cases. Yes, sir. హలో okay, sir. Yeah, sir. Tell me, sir. సార్ నేను అనుదీప్. Yeah, hi, Ardeep. Chepan. సార్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నవా Yeah, సార్ it's మనకి? going offline also, sir. Like August 19th onwards, this batch also going to be happened offline in JN2 Metro. Very next to the JN2 Metro. Our new office is happening there. So Okay. after August mid, we are going to be conduct this session offline as well. ఇప్పుడేం లేవా సార్? Morning 10 o'clock already it's offline, sir. మనకి ఈ బ్యాచ్ సార్. ఈ బ్యాచ్ August 19th నుంచి. ఓకే సార్. సార్ నేను offline. అంజనీ కుమార్ మాట్లాడుతున్నాను. Yeah, hi Anjani. చెప్పండి సార్. సార్ 3 మంత్స్ తర్వాత నేను ఒకవేళ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్‌గా ఒక 2-3 అవర్స్ డైలీ ట్రైన్ అవుతే నేను జాబ్‌కి అప్లై చేసుకోవచ్చు? Yes, sir. Yes. ఓకే. యాక్చువల్లీ నేను 40 ఇయర్స్ ఓల్డ్. Yes, sir. కరెంట్లీ వర్కింగ్ ఇన్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. Hmm. ఎట్లా ఏంది మీకు ఆల్రెడీ ప్రాసెస్? ఫినాన్స్ మీద కొంత ఐడియా ఉంది. మీరు ఇంకా త్వరగా గ్రాఫ్ చేసుకోగలరు ఇందులో ఉండే కాన్సెప్ట్స్. యెస్. సో మీకు ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది. మీరు 2-3 మంత్స్ తర్వాత ఫస్ట్ పేపర్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచే మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్. కాకపోతే ఇక్కడ నాకు ఓకే. కొన్ని కావాల్సింది మీ కరెంట్ ప్యాకేజ్ సార్. కరెంట్ ప్రైస్ 6.0 సార్. దెన్ ఫైన్ సార్. అండ్ మనకి మీరు సపోర్ట్ అంటే మనకి ఎట్లా ఉంటదని మీ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ నుంచి మీకు ఇంటర్వ్యూ కాల్ ప్యానల్కి వెళ్ళే ముందు కూర్చునేంత వరకు ఇట్స్ కంప్లీట్లీ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. సపోర్ట్ ఓకే. అంటలేదు సార్ ఇక్కడ, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. సపోర్ట్ వేరు, రెస్పాన్సిబిలిటీ వేరు. సో ఓకే. నేను మీకు కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాను. మీ ఓకే. కేసులో ఇంకా ఓకే. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు ఫినాన్స్ సైడ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఒక 6 మంత్స్ ఆర్ 1 ఇయర్ మీకు యూఎస్ ట్యాక్స్ మీద కూడా ఐడియా ఉందని రెజ్యూమ్లో మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ మా కంపెనీలో పీఎఫ్ లేదు. డైరెక్ట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అండ్ మా కంపెనీ నేమ్ పేరు పెట్టుకోవచ్చా? అంటే స్టేట్మెంటే బ్యాంక్ ఓన్లీ. స్టేట్మెంట్ చూస్తారు సార్. ఇప్పుడు చాలా బ్యా కేసెస్లో పిఎఫ్ లేకుండా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది అంటే మీ మనకి. టోటల్ ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్లో అసలు ఎక్కడ పిఎఫ్ లేదా సార్? లేదు సార్. ఇవాళ ఎందుకంటే చిన్న కంపెనీస్ అంటే ఒక 20-25 రైట్ సార్ రామకృష్ణ సార్, మినిమం 25 ఎంప్లాయీస్ ఉంటేనే పిఎఫ్ మ్యాండేటరీ కదా? 20 పీపుల్. ఒక 20 ఎంప్లాయీస్ ఉంటేనే పిఎఫ్ మ్యాండేటరీ సార్. పిఎఫ్ లేదు అంటే వాళ్ళకి లేనిపోయిన డౌట్స్ వస్తాయి. చిన్న ఎందుకంటే మా దాంట్లో ఉన్నారు 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు కానీ వీళ్ళు పిఎఫ్ అప్లై చేయట్లేదు. ఓకే. అదే సార్, ఓకే పిఎఫ్ సార్. ఉంటే మనకి డౌట్ ఉండదు. పిఎఫ్ లేదు అనగానే చాలా చోట్ల హెచ్ఆర్స్ కాల్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది రెగ్యులర్ ఐటీలో. ఈ ప్రాసెస్లో ఎస్. మేబీ ఉండకపోవచ్చు అలాగా. మనం ఓకే. ఈవెన్ ఓకే. ఫ్రెషర్గా కూడా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జనరల్గా ఐటీ ఎంప్లాయీస్ సైడ్ అయితే పిఎఫ్ లేదనగానే కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది.
ఓకే. ఓకే సార్. కోర్స్ అయితే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్‌గా చేద్దాం. యెస్ సార్. ఆ తర్వాత ఏదైతుందో దేవుడే ఉన్నాడు. లేదు అట్లా ఏం లేదు సార్. దేవుడి మీద ఏం భారం లేదు. మీరు ఒకటికి 2 లేదు సార్లు సార్. ఆలోచించుకోండి. చెక్ చేయండి. రివ్యూ సార్, చేయండి. మీరు ఫినాన్స్ సైడే ఉన్నారు కాబట్టి. అవును ఫైనాన్స్ సైడ్ సార్. చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సార్ ఆయనకి. చాలా అవును. హెల్ప్ రివ్యూ అవుతుంది. చేశాను సార్. నేను సార్ ఈ కొద్దిగా పిఎఫ్, నేర్చుకున్నా. సాలరీస్ ఇవన్నీ కాదండి. ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే లెవెల్ గా ఉంటుందండి. ఖచ్చితంగా సీనియర్ గా నిలిపోవచ్చండి. యెస్ సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. కానీ థ్యాంక్ యూ. సీనియర్ గా వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ పేపర్ తో మీరు ట్రై చేయొద్దండి. మీకున్న ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా 2 పేపర్స్ తో వెళ్ళారంటే డెఫినెట్ గా మీరు డిఫరెంట్ పొజిషన్ లోనే ఎంటర్ అవుతారండి. మొత్తం బిజినెస్ ఇండివిడ్యువల్ ట్రై చేసి వెళ్దాం సార్. మళ్ళా Yes, మళ్ళా sir. మనం హాఫ్ అన్ అవర్ వెళ్ళకూడదు సార్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద థర్డ్ పేపర్ సార్. అది ఓన్లీ ప్రొసీజర్, తర్వాత లాస్ట్ లో డైరెక్టర్ రేంజ్ కోసం, కానీ సర్టిఫికేట్ కోసం తప్ప మీరు అక్కడ వర్క్ చేయడానికి, సీనియర్ గా మీరు జాయిన్ అవడానికి మోర్ దెన్ సఫిషియెంట్ అండి ఫస్ట్ 2 పేపర్స్. ఓకే. 106 మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇండివిడ్యువల్ పోతారు. సార్, ఫీల్డ్ వేరైనా కూడా రెలవెంట్ గానే ఉన్నారు మీరు. మీ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ ఏజ్ కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే. డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళొచ్చండి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 2 పేపర్స్. ఓకే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ టీమ్? Hope all are able to understand, or else any confusion, like particularly for placement point of view, you have any questions, maybe you have doubts, like you heard, like recently I saw one comment in the our YouTube channel. Recently I heard like these kind of jobs in America want to not to push to the outside the America, it should be only in US only they are planning. Is it true or not? This is the one question I got it. I will explain again in Telugu. His intention will be ఇలాంటి జాబులు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఫినాన్స్ రిలేటెడ్, కొంచెం రిస్ట్రిక్టెడ్ మ్యాటర్ కాబట్టి ఇవన్నీ అవుట్ సైడ్ అమెరికాకి ఇవ్వకూడదు, అమెరికాలో మాత్రమే ఈ జాబులు ఉంచాలి అని అమెరికా అనుకుంటుంది అని నేను విన్నానని తను కమెంట్ చేశాడు. అది నిజమైతే వీళ్ళు సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ప్రాసెస్ని. పర్టికులర్గా ఈ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ని, ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ని పెంచుతున్నారు, ఎక్కడి నుంచైనా రాసుకునే అవకాశం ఇస్తున్నారు. అండ్ అక్కడ టీమ్ అవైలబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల మీరు జీసీసీ గురించి వినుంటారు, గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్స్. ఎవరన్నా విన్నారా వీటి గురించి? గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్స్ గురించి విన్నారా ఎవరన్నా? ఎనీవన్ హియర్ నాయర్ గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్స్, GCC. Recently this word is becoming famous in IT sectors. Yeah, I have heard about that. Like a Yeah. lot of companies, like my wife works Yes. for Citizens Bank here. So now they are slowly like building Yeah. GCC in Andhra. Like I heard that. So Exactly. yeah, Yeah. I'm What aware. exactly means, earlier, right, all these software jobs are came to India as an offshore or back office. What offshore or back office in the sense, entry level clerical jobs only. Honestly, all the jobs came to India, only clerical level jobs, not like a developer level, or else like imagine like any software is developed in America, even though Indian employees are there, but working on that softwares or technology in India only as a secondary. We can say it's a labor work, honestly, not like a development or R&D centers is not there in India. But now America also thinking, instead of hiring from the India and deploying here, and expand the global capability centers, all the product based companies. Like example in the bank case, earlier these banks have some service company tie up, maybe TCS, Infosys, Wipro, or IBM. Through IBM or Infosys or Wipro, they are hiring employees and working for that bank. But now these bank thought to take all these jobs within the India, they are want to start their own office in India. Got it? Maybe make a Telugulo malla cheptanu. Yes. Can you show your one's LLM portal? How the question patterns will be? Yeah, I will show you. LMS. LMS portal, I will show you. GCC means like they are planning to send maximum jobs to India because of cost effective and visa restrictions. So they thought to move to the Indian, all these projects to India. This is one reason we are assuming most of the jobs, like I'm a software right earlier, how the jobs are grown in India, right? Similar way in India, we are expecting more jobs for this particular department. Earlier we have very less, hardly 2000 to or less than that people only their enrolled agent. The certified enrolled agents, maybe people are working, but certified enrolled agent less than 2000 who are working for the companies. Altogether also it's a less than 5000 only. Like Ramakrishna sir had an enrolled agent certification, his name also will show there. But when he was not working for any IT companies or any tech companies, he had his own firm, right?
So most of the other 3,000 people, similar kind of cases. They have their own CA firm, 70% Indian chartered accounts, 30% for American enrolled agent. These kind of things are happening. But now companies are expecting to give the more jobs from India. So if you are able to complete this exam and you are able to enter into the market now, it will be easy to get a job. That's the reason very few institutions are there in this sector. Even those institutions focus on CPA, CMA, not in the EA. But now we are started focusing on the only enrolled agent. Hope you guys understand, right? ఒకవేళ తెలుగులో చెప్పమంటే మళ్ళీ చెప్తాను టీం. Hope you are able to see my screen also, right? Yes. Okay. So you can create your own account. First 3 entries anyway, it's a free, and even test also, enrolled agents test I given completely free. You no need to pay any single penny, any employee, any of the student. You can see enrolled agent practice. Click on the test. You can see the question. Mrs. N who is a married wants to file a head of household for the current year. Which of the following will prevent her from filing a head of household? Maybe you can able to understand the question exactly what it is. Ramakrishna sir will explain again what this question, what might be the answer. Sir, I'm not able to see your screen on my board, sir. Okay. Guys, you are able to see my screen, right? My board is showing my 10404. Yeah, we are able. What I have We are shared. able to see. Okay. You can see in your mobile, sir, or else you joined from the mobile also, right? It is not visible in my mobile, sir. Okay. I will share again, sir. Because you are seeing that screen, sir. Go to the Zoom, sir. Click on the Zoom. The class you joined. You open the form directly. So click on the Zoom, sir. Yeah. Let me share again. Are you able to see screen now, sir? No, sir. Click on the Zoom, sir. Zoom. Let me help you. Yeah. Click on that Zoom option. There is a Zoom option, right, sir? Right. Click on that right option. Click on that one and click on the right side, sir. Also. You joined from the laptop as well, right, sir? No, sir. Yeah. Yeah. So from the laptop, you can click on the Zoom. హలో. Yeah, hi. హాయ్ సార్. ఇప్పుడు ఈ రోజు అయిన క్లాస్ అంతా రికార్డ్ అయ్యి ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు? Yes. Everything. రికార్డ్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఇట్స్ యూట్యూబ్ లో లైవ్ లో ఉంది. మీకు ఆ లింక్ కూడా డైరెక్ట్ గా గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను అయిపోయాక. అమ్మా, ఏదైనా రోజు క్లాస్ మిస్ అయినా కూడా నో ప్రాబ్లం అమ్మా. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్. Every session will be recorded, ma'am. Even in 5 classes also. You can also view number of times, Sandy. Yes. It's revised. Okay. Yes. You can click on the stop screen, sir. Share screen sharing on the screen Zoom meeting. Sir, Zoom లో స్క్రీన్ షేర్ ఆపేసేయండి అది. యా. సో నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, మీకు కనిపిస్తుందేమో చూడండి సార్. మీరు జూమ్కి వెళ్ళండి డైరెక్ట్గా, బోర్డులోకి కాకుండా. సో మీరు జూమ్ మీద క్లిక్ చేయండి మ్యామ్. Okay, sir. Not able to. Okay, sir. Our model తెలిసింది కదా వాళ్ళకి. Now you can see, sir. Now Right, you can right. see. Yeah. You can see, read this question. Mrs. N, who is married, wants to file a head of household for a current year. Which of the following will prevent her from filing as a head of household? Maybe you can explain the question again, sir. Here I guess N అనే ఆవిడ హెడ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ గా ఉంది కరెంట్ ఇయర్. బట్ ఇందులో ఉన్న ఏ ఆప్షన్ అనేది హెడ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ గా చేయకుండా తనని ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ అనుకుంటున్నాను, రైట్ సార్? Yes, sir. ఆవిడ హెడ్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్ గా అంటే కుటుంబ పెద్దగా ఫైల్ చేద్దాం అనుకుంటుంది ఫైల్ని, కానీ ఇందులో ఉన్న ఏదో ఒక ఆప్షన్ వల్ల, ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వల్ల తన హెడ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ గా చేయడానికి అడ్డం వస్తుంది, రైట్?
సార్ ఇక్కడ హెడ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వన్ పర్సన్ Mhm. వితౌట్ స్పౌస్ Okay. కాన్సెప్ట్ అండి. స్పౌస్ ఉండదు అంటే చనిపోవటం కానీ లేదా ఈయనకి మ్యారేజ్ కాకుండా ఉండటం కానీ కండిషన్ నెంబర్ 1 అండి. కండిషన్ నెంబర్ 2, ఆ పర్సన్ మీద నంబర్ ఆఫ్ డిపెండెంట్స్ ఉండాలండి. ఇఫ్ దీస్ 2 conditions are satisfied, then that person is called head of household. In that manner we are going to study the subject. ఓకే. సో ఆవిడ మీద ఎక్కువ మంది డిపెండెంట్స్ ఉండాలి, ఇంక్లూడింగ్ హస్బెండ్, లేకపోతే హస్బెండ్ చనిపోతే మాత్రమే హెడ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ అసలు వస్తుంది. హస్బెండ్ వైఫ్ కలిసి ఉంటే హెడ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ అన్న క్వశ్చనే డస్ నాట్ అరైజ్ అండి. ఓకే, గాట్ ఇట్. So it is a separate chapter, sir. Chapter number 3 in our syllabus. It requires already ఈ రోజు మాట్లాడానండి. Almost 8 to 10 hours knowledge కావాలండి to handle this question. Okay. So now you can read the answers, guys. Maybe you can able to answer someone from the team. D. Is it D? D. I guess it is D. D. Let's see. Any other answers from anyone? I think it's A. Yeah. D. Her spouse lived in her home for the final 6 months of the current year. Okay. అంటే తను చనిపోవడానికి 6 నెలల ముందు, ఈ సంవత్సరంలో 6 నెలలు వీళ్ళింట్లోనే ఉన్నాడు ఈవిడతోనే, రైట్? She and her Here husband did mentioned not as a dependent commingle is in funds D. for support purpose. She paid more than half of the cost of keeping up her home for the tax year, and D will be her home for more than 6 months. Okay, let's see with the D only. Here they mentioned Yeah, dependent. A will be the correct actually. They are giving the explanation why A is the correct. A married person may qualify for head of household status if the conditions for considered unmarried are met. A married individual who lives with a dependent apart from the spouse will be considered as a unmarried and qualify for a head of household status. సార్ మహేష్ గారు, సార్, ఈ మ్యారేజ్ సిస్టమ్ గందరగోళంగా ఉంటుందండి యుఎస్ లో. ఓకే సార్, నాకు అది అందుకని ఇప్పుడు ఇందులోకి రావాలంటే తెలుగు వాళ్ళు చెప్పండి. he must not be married, or even though married, wife and husband are not living at the same point of same place. For the last 6 months they are away. Okay. Okay. Like the conditions are to be satisfied, sir. ఓకే. సో వాళ్ళు కలిసి ఉండకూడదు, మ్యారేజ్ అయినా కూడా 6 months నుంచి కలిసి ఉండకూడదు. బట్ అది దానికి ప్రూఫ్స్ ఏంటి సార్ కలిసి ఉండట్లేదని? సార్ మీరు నా క్లాస్ లో కూర్చోండి సార్. ఓకే. So maybe they are giving the complete explanation, team, here. We can read that completely and then you will get to know. You said D, right? But D is not satisfying, A is satisfying. Because 6 నెలల వరకు కూడా వీళ్ళు కలిసే ఉన్నారు రీసెంట్ ఇయర్లో, ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో. సో అందువల్ల అది క్వాలిఫై అవ్వట్లేదు మనకి ఇక్కడ, రైట్? సెకండ్ క్వశ్చన్ వీ కెన్ ట్రై. When e-filing their federal return, a taxpayer who meets the requirements to file both Form 8938, Statement of Specified Foreign Financial Assets, and Form 114, Report of Foreign Bank and Financial Account should. Maybe it's in-depth question అనుకుంటాను సార్, ఇది వెరీ Yes, బేసిక్. sir. American citizens గానీ, American nationals గానీ, American residents also having any bank accounts or shares or deposits in outside of the US, then that person is responsible to submit this assets information to the one important department. Indiaలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనే డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి ఉంది తెలుసా అండి? ఈడీ సార్, చాలా పవర్ఫుల్ సార్, ఢిల్లీ నాట్ గల్లీ. yeah. ఈక్వలెంట్ అథారిటీ ఒకటి ఉందండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద FinCEN. డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఈజ్ FinCEN, ఫైనాన్షియల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ నెట్వర్క్ అండి, అంటే ఈడీతో సమానం. సో ఎనీ పర్సన్ who is in US having any bank deposits, insurance policies, shares, etc. outside of the US, that additional assets information shall be submitted to the FinCEN department, ED department. Fine, sir. But why insurance also? Insurance, all financial assets, sir. Okay. When we are paying the premium, it is not only giving the life guarantee, but also saving is involved, sir. Okay. That is the financial matter shall be reported. For that one particular form is there, form number 114. Okay. So that procedure to be followed, that is in our syllabus, chapter number 17, sir.
వీ ఓకే. హ్యావ్ టోటల్ 18 చాప్టర్స్. మీరు డైరెక్ట్ గా లాస్ట్ చాప్టర్ ని హిట్ చేశారండి. చాప్టర్ నెంబర్ 17 ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అనే హెడ్డింగ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు మీరు డైరెక్ట్ గా. ఓకే. గ్రేట్. గ్రేట్. సార్ మీరు జకీర్ నాయక్ లాగా వర్సెస్ మొత్తం చెప్పేస్తున్నారు సార్ డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చూడగానే. ఏ చాప్టర్లో ఉంటుందో ఏ వర్సో. Maybe guys, you got some idea, right, how it will be. Maybe this question looks like a normal. When can a spouse be considered as an injured spouse on a tax return? ఇది Maybe అద్భుతం సార్. సార్ maybe, sir. ఏ స్మాల్ స్టోరీ. Yes, sir. సార్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉన్నప్పుడు కావాలనుకుంటే దే కెన్ ఫైల్ సింగిల్ రిటర్న్. Okay. మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కావాలనుకుంటే మనకి చాప్టర్ నెంబర్ 2 అని చెప్పానండి ఈ రోజు కూడా. 5 టైప్ లో ఉంటారు. ఇండివిజువల్ కానీ, మ్యారీడ్ ఫైలింగ్ జాయింట్లీ, మ్యారీడ్ ఫైలింగ్ సెపరేట్లీ, ఇలాగని చెప్పానండి. సార్ వైఫ్ హస్బెండ్ కలిపి రిటర్న్ ఫైల్ చేశారు. కానీ హస్బెండ్ ఒక దొంగ. వాడికి వేరే వేరే ఇన్కమ్స్ ఏవో ఉన్నాయి. విషయం వైఫ్ కి చెప్పకుండా ఆమె చేత కూడా సంతకం పెట్టించుకొని సింగిల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేశారు. ఓకే. ఒక 1 year తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి తొడగొడుతుందండి, మీరు తప్పు చేశారు కమాన్ అని. ఓకే. అటువంటిప్పుడు ఆయనతో పాటు తప్పు చేయని ఈ అమాయకురాలు కూడా బలయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ద సపోర్ట్ ఈస్ గివింగ్ బై ద లా టు హర్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పౌస్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఇంజూర్డ్. అన్యాయం అయ్యింది పాపం ఆమెకి వాడి వల్ల. హౌ టు సేవ్ హర్, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ అండి. సో మేబీ టీమ్ మీ గోట్ పాయింట్ రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అనేది. సో ఆన్సర్ మేబీ మీకు ఎవరైనా ట్రై చేస్తారా? ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే మేబీ తెలుగులో మళ్ళీ నేను చెప్తాను. సో అక్కడ అమెరికాలో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కలిపి ఫైల్ చేయొచ్చు. అలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే ట్యాక్స్ వాళ్ళకు కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఒక హస్బెండ్ ఏం చేశాడంటే తనకున్న వేరే ఇన్కమ్ సోర్సెస్ అనేది వైఫ్కి చెప్పలేదు. మేబీ అక్కడ మ్యారేజ్ సిస్టమ్ చాలా టిపికల్గా ఉంటుంది కాబట్టి అతనుకున్న వేరే రకాలైన ఇన్కమ్ సోర్స్ని చెప్పకుండా కొంత తగ్గించేసి తన ట్యాక్స్ని తగ్గించుకోవడం కోసం వైఫ్కి తనకు 4 బిజినెస్లు ఉంటే 2 బిజినెస్ల ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పేసి ట్యాక్స్ ఫైల్ చేసేసారు. తన ట్యాక్స్ని తగ్గించుకున్నాడు. తర్వాత గవర్నమెంట్కి అదే కరెక్ట్ అని తెలిసి తనకి వాళ్ళు ఆడిట్ చేసినప్పుడు ఆ విషయం బయటపడింది. ఇప్పుడు తను కూడా సైన్ పెట్టింది కాబట్టి తను కూడా అందులో విక్టిమ్ అవుతుంది. తనది కూడా ప్రాబ్లం పాత్ర ఉందేమో అనుకుంటుంది గవర్నమెంట్. సో అలాంటప్పుడు లా వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇంజూర్డ్ స్పౌస్. సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ 4 ఆన్సర్ ఏది మేబీ కరెక్ట్ అనేది మీరు చెప్పండి. మళ్ళీ మనం ఏనా? ఓకే, విల్ సీ సార్. సార్ చాప్టర్ నెంబర్ 2 బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, విల్ చెక్ 6 దిస్ to ఆన్సర్. 7 hours knowledge. Answer is B, sir. Yeah. The spouse file a joint return and the other spouse owes a past due amount. అంటే ఫస్ట్ది వచ్చేసరికి తనకి వేరే ఇన్కమ్ డిడక్షన్ లేకపోయినా జాయింట్గా చెయ్యొచ్చు సార్, అది తప్పు కాదు. ఉన్నది దాచిపెడితేనే తప్పు. ఫస్ట్ పాయింట్లో ఏంటంటే ఏ స్పౌస్ ఫైల్స్ ఏ జాయింట్ రిటర్న్ ఈవెన్ దో ద అదర్ స్పౌస్ హ్యాస్ నో ఇన్కమ్ ఆర్ డిడక్షన్. అతనికి ఎలాంటి ఇన్కమ్ లేకపోయినా కలిపి ఫైల్ చేసి చూపించుకోవచ్చు. రైట్ సార్? అదేనా అక్కడ అర్థం? ఓకే. ప్రతి లైన్ కి ఒక సెపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సార్. ఓకే, అదే అర్థం అదే కదా సార్ ఇప్పుడు మన సార్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ అయితే అంతే. ఓకే. ఓకే. లీగల్ మీనింగ్ వేరండి. ఓకే, అదెలా సార్ లీగల్ మీనింగ్ అంటే డిఫరెన్స్ ఎలా సార్ వస్తుంది? నా క్లాస్ లో 6 hours కూర్చోండి. ఓకే. సెకండ్ చాప్టర్ అండి ఇది. ఇట్ టేక్స్ 6 hours. ఇది చాప్టర్ నెంబర్ 2 అండి మనకు అవుట్ ఆఫ్ 18. ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 6 hours టైమ్ సార్ టు హ్యాండిల్ దిస్ మ్యాటర్. ఓకే సార్. సో టీమ్ మేబీ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. సార్ అంటే మన ఎల్ఎంఎస్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది వాళ్ళకి అర్థం అవటం కోసం Yeah, ఎగ్జామ్ exactly, సార్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇట్లానే ఉంటుందండి సిస్టమ్ మీద. ఓకే. 1 question ABCD ఆప్షన్స్ అండ్ రైట్ సైడ్ లైక్ దిస్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ అన్నమాట అండి. ఎన్ని క్వశ్చన్లు మనం కంప్లీట్ చేసాం అన్నది కూడా అక్కడ కనపడుతూ ఉంటుంది అనమాట స్క్రీన్ మీద. రైట్ సార్. సార్ మనకి ఈ 100 క్వశ్చన్స్ ని 2 పార్ట్లుగా ఇస్తాడండి. ఫస్ట్ ఒక 50 బిట్స్ ఇస్తాడండి. ఓకే. ఓకే. 50 బిట్స్ అయిన తర్వాత మీరు కావాలనుకుంటే వాటర్ బ్రేక్ తీసుకోవచ్చు. తర్వాత వచ్చి కూర్చున్నారనుకోండి సెకండ్ 50 బిట్స్ విల్ బి స్టార్టెడ్ అనమాట అండి. ఓకే. ఓకే. లైక్ దట్. ఆ బ్రేక్ మీ ఇష్టం. 10 minutes 20 minutes 1 hour మీ ఇష్టం. అక్కడ 3.5 hours రన్ అయిపోతూ ఉంటుంది.
ఓ ఓకే ఓకే ఆహా వన్స్ ద ఈవెన్ బ్రేక్ ఫస్ట్ బిట్ తీసుకున్నా కూడా చూపిస్తా 3.5 hours కౌంట్ యాజ్ యూజువల్. అంతే సార్, మీ చాయిస్ అంతే. వాటర్ బ్రేక్ కావాలా వద్దా, ఓకే. అది ప్రాబ్లం కాదు. కానీ 2.5 hours సరిపోతుంది సార్ ఎగ్జామ్ కి. ఈవెన్ దో గివెన్ 3.5 hours, 2.5 hours లో కెన్ బి కంప్లీటెడ్ కంఫర్టబుల్లీ. ఓకే సార్. ఈవెన్ దో స్లో 3 hours. ఓకే ఓకే సార్. Team, maybe you got it right. And even interview pattern also, if you want to do the practice for interview, you can see here there is option called interview practice. Click on this select experience. You can go with the 0 to 2 and enrolled agent topic number 1040 subtopic, because it's we are making only on the first paper. Question mode you can select. రామకృష్ణ గారు, సార్ అమ్మా చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు ఒక పేపర్ ఫినిష్ చేసుకుని జాబ్కి వెళ్ళడం బెస్టా, లేకపోతే 3 పేపర్స్ ఫినిష్ చేసుకుని ఓ లైసెన్స్ తీసుకుని ఏది అమ్మా బెస్ట్ ఆప్షన్ మీకు అంటారు? ఫైనాన్షియల్ నీడ్ ఉంది ఇమ్మీడియట్ గా అనుకుంటే ఆప్షన్ 1 అమ్మా, పేపర్ 1 తో వెళ్ళండి. మీకు ఫైనాన్షియల్ నీడ్ ఇమ్మీడియట్ గా కాదు, ఇంకో 2-4 months ఆగగలను అనుకుంటే ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద 3. ఆ లెవెల్ వేరేగా ఉంటది కదమ్మా. ఫస్ట్ టేక్ ఆఫ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. 3 పేపర్స్ వెళ్ళారంటే అంటే ఎందుకమ్మా ఒక 4 to 5 lakh రేంజ్ లో సెటిల్ అయ్యే ఎంట్రీ బదులు డైరెక్ట్ గా 9 to 12 lakh రేంజ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది కదమ్మా. జస్ట్ ఇంకా 3-4 months ఆగగలిగితే. లేదు మీకు ఫైనాన్షియల్ నీడ్ ఉంది, ఐ కాంట్ వెయిట్, అలాంటి పరిస్థితి ఉందంటే బెటర్ టు గో ఫర్ విత్ 1 పేపర్ అమ్మా. అదర్వైజ్ వెయిట్. అంటే వన్స్ జాబ్ లో జాయిన్ అయిపోయామంటే అక్కడ బిజీ అయ్యి ఇవి నెగ్లెక్ట్ చేస్తామేమో అని doubt. అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి, అక్కడ జాబ్ని చూసుకోవాలి, ఆ తర్వాత క్లాసులకు అటెండ్ అవుతూ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అటువంటిప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మేము 2 months లో ఈచ్ పేపర్ అవుతుంది అన్నది మీకు అక్కడ 3 months 3.5 months కూడా పడుతుంది ఒక్కొక్క పేపర్ కి. ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ డెడికేటెడ్ స్టూడెంట్ వన్స్ యు ఆర్ జాయినింగ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. Yeah, definitely. Yeah, It's we will get to the better to questions, get the these kind of license things, and guys. సిమిలర్ వే మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ క్యామ్ కూడా ఆన్ అవుతుంది, ఇప్పుడు నేను ఆన్ చేయలేదు. మీరు రియల్ ఎంట్రీలో వెన్ యూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ యూ కెన్ టర్న్ ఆన్ యువర్ కెమెరా అండ్ యూ కెన్ అబుల్ టు గో టు ద ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. వీ హ్యావ్ బోత్ ఆప్షన్ టెక్స్ట్ అండ్ వాయిస్, బట్ ఐ విల్ గో విత్ ద ప్రయారిటీ యాజ్ అ వాయిస్ బికాస్ then only you can able to give the interview in the real, looks like in a real interview. Click on the voice, click on the start recording. I would calculate the adjusted basis by adding the purchase price and eligible capital improvement, then subtract it from the net selling price after selling expenses. Next, I would check the taxpayer qualifies for the section 121 excluding up to 2.5 lakh dollars or a single or $5 lakh for a married filing jointly. Any taxable gain would be reported on the form 8949 scheduled D and then form 1040. You can click on the submit. Okay, so it will give the feedback there itself. సార్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నేను స్క్రీన్ మీద చూపిస్తానండి. యూనిట్ నెంబర్ 7 సార్. 1099 miscellaneous for contract labor income earned throughout the year. What are the primary considerations for accurately reporting this income on their form 1040? Yeah, so you can see the second question similar way. Okay, so I'm just closing this one for now. Okay, so you can get the feedback, you can view report, you can see the question and answer. What is the question, our answer and the feedback? It's given only 65 for me. So see the reason here. This is the positive feedback. The candidate correctly identify the key components. But however, it's giving even negative feedback because I'm not giving complete information. Hello. And recommendation, what you have to be do the practice for the betterment. హలో. Yeah, hi ma'am. సార్, ఏదైనా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చని చెప్పారు కదా సార్ ఇందులో. సో మనం డైరెక్ట్ కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఇలానే అడుగుతారా లేదా ఎలా అని డౌట్. సో క్వశ్చన్స్ ఇండివిజువల్ హ్యూమన్, మేము ఎందుకు ఇది డెవలప్ చేసాము అంటే అంతే. చాలా మందికి రియల్ టైం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఫెయిల్ అవుతున్నారు మా స్టూడెంట్స్. మేము రైట్. ఇంట్లోనే ఉన్నాం కదా. సో అందులో మేము మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేయడానికి మ్యాన్ పవర్ సరిపోదు. ట్రైనర్స్ ఎంత టైం ఇవ్వగలుగుతారు? ప్రతి స్టూడెంట్కి మేము అప్రోచ్ అవ్వలేం కదా.
రైట్. అండ్ ఒకవేళ అయినా కూడా ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు, సార్ ఉన్నారు రెడీగా తీసుకోవడానికి డైలీ 2 టైమ్స్ అయినా. బట్ మీరు ఒక రోజు రాగలుగుతారు. సెకండ్ డే మీరు కూడా హెసిటేట్ ఫీల్ అవుతారు. మళ్ళా ఎక్కడ వెళ్దామని. అవును. అవును. సో ఇది సిస్టమ్ ఉంటే మనకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఈ క్వెషన్ అడగకపోవచ్చు, వేరే క్వెషన్ దట్స్ వాట్. అడగకపోవచ్చు. బట్ మనకి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవడానికి ఇవే క్వెషన్స్ అచ్చా. అడుగుతారు, ఇలానే ఉంటది అనేది ఇలా నేను ఉండాలి. ప్రామిస్ చేయను. అదే అంటారు. జస్ట్ టు అంటే బూస్ట్ వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్. నా డౌట్ ఏంటంటే ఫార్మ్ నంబర్ తీసుకొని 1040 ఇంకా అదర్ ఫార్మ్ తీసుకొని అడుగుతారా? నా సింపుల్ క్వెషన్స్ అని నా డౌట్ అని. అంటే మనం వెళ్ళే లెవెల్‌ని బట్టి ఎంట్రీ అచ్చా. లెవెల్‌లో ఓకే. సింపుల్‌గా ఉంటది. ఓకే. నేను ఇప్పుడు తీసుకుంది బిహేవియరల్ క్వెషన్ తీసుకున్నాను ఇంటర్వ్యూ ప్రాక్టీస్‌కి వెళ్ళినప్పుడు. వెరీ ఓకే. ఎగ్జామ్ లేమన్‌లో తీసుకోవాలి. ఇక్కడ క్వెషన్ మోడ్ ఉంటది కదా! టెక్నికల్, సిట్యుయేషనల్, హ్మ్. బిహేవియరల్ అని. ఇక్కడ నేను హై లెవెల్ తీసుకున్నాను. అచ్చా. ఓకే. ఎందుకంటే దానికి తగ్గ క్వెషన్స్ అడుగుతది ఇక్కడ. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు స్టాఫ్ వాళ్ళకి కావాలి. ఆహ్, అంత హెవీగా ఉండదు ఈ లెవెల్‌లో. మేనేజర్ క్యాడర్ సార్ మీరు హ్యాండిల్ చేసింది ఇప్పుడు. యాహ్! ఆ క్వెషన్ ఇందాక మేనేజర్ క్యాడర్ క్వెషన్ అది. ఓకే. ఎంట్రీ లెవెల్‌లో మిమ్మల్ని అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అడగరండి. దట్స్ వాట్. ఓకే. థాంక్ యూ. Sir, for the payment of fees, is there an EMI option యాహ్! or మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ one-shot అలాగా ఉంటే payment? ఈఎంఐలో కూడా పే చేసుకోవచ్చు. నేను మీకు చూపిస్తాను అది కూడా. యూ కెన్ యూజ్ యువర్ కార్డ్ అండ్ కన్వర్ట్ టు ఈఎంఐ మ్యామ్. 1 ఇయర్, 2 ఇయర్స్ కూడా సారీ అప్ టు 24 మంత్స్ ఐ గెస్. ఈ కోర్స్ ఉందనుకోండి. మీరు ఇక్కడ బై నౌ. You can able to see all the options. Installments from KSR directly. This is the installment option. But you can pay it online one time 35 and you can convert to EMI with the credit card or debit card. All the card options we have. First, you can check the 1 week sessions, and once you are comfortable, you can approach our team, or else you can pay directly in the app. సో మీకున్న డౌట్స్ మొత్తాన్ని డబుల్ చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్. అంటే కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకోండి. ఇక్కడ చాలామంది నా ఫోకస్ ఏదైతే అనుకున్నానో అది అచీవ్ అవ్వాలి. ఎవరికైతే ఎక్కువ కెరీర్ బ్రేక్ ఉందో మేబీ పర్టికులర్గా గర్ల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి అయితే మళ్ళీ బ్యాక్కి జాబ్కి వద్దామనుకున్నా ఈ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్లకు భయపడి ఎవరైతే అది వద్దు అనుకున్నారో ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి మళ్ళీ, సో వాళ్ళని నేను ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనుకున్నాను. చాలామందికి నా స్టూడెంట్స్కే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. బట్ ఐటీలో నేను ప్రామిస్ చేయలేకపోతున్నాను. నీకు కెరీర్ బ్రేక్ ఉన్నా ఈజీగా జాబ్ వస్తుంది. రాదని అంటలా, వచ్చిన స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు మన దగ్గర. బట్ 100 మెంబర్స్ ట్రై చేస్తుంటే 10 మెంబర్స్కి కూడా కెరీర్ బ్రేక్ తర్వాత జాబ్ ఈజీ అవ్వట్లేదు. సో ఈ టైంలో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతుంది. సో ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఇది. సో మనం ముందు ఎంటర్ అవ్వచ్చు, అది కూడా డీసెంట్ కంపెనీస్కి. అండ్ ప్యాకేజ్ ఆల్మోస్ట్ ఐటీ ప్యాకేజెస్ కంటే బెటర్గానే ఉంది. ఫ్రెషర్స్కి వాళ్ళు ఎవరు 4, 5, 6 లక్షలు 7 లక్షలు ఇవ్వట్ల. 9 అనేది మాట ఛాన్సే లేదు. ఇక్కడ ఎంబీఏ చేసే బదులు ఒక డిగ్రీ అయిపోయిన వాడు దీని మీద 1 లాక్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే, అంటే సర్టిఫికేషన్తో కలిపి, నీకు లైఫ్ లాంగ్ ఆ సర్టిఫికేషన్ వ్యాలిడ్ కదా. రైట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ టీమ్ హియర్? హాయ్, సౌజన్య హియర్. యా హాయ్. నౌకరీలో కొన్ని జాబ్స్లో క్వాలిఫికేషన్స్లో ఎల్ఎల్ఎం రిక్వైర్డ్ అని ఉంది ఈ జాబ్స్ అండ్ ప్రొఫెషన్స్కి. సో అది ఎల్ఎల్ఎం ఎల్ఎల్బి ఆర్ ఎల్ఎల్ఎం? రిక్వైర్డ్, ఎల్ఎల్ఎం అనే ఉంది. చెక్ చేద్దాం. ఒకసారి నాకు స్క్రీన్ షాట్ చూపించండి. ఎల్ఎల్ఎం అంటే లార్జ్ లెర్నింగ్ మోడల్, జనరల్ కదా ఏఐకి సంబంధించింది. ఇక్కడ అది ఎందుకు అది ఏఐకి సంబంధించింది. అది జనరల్గా అవసరం ఉండదు. అండ్ లా క్వాలిఫికేషన్ కూడా అడుగుతున్నారు. మేబీ అది అంటే హై లెవెల్ కేసులో మేబీ ఆ పాసిబిలిటీ అడుగుతారు, కార్పొరేట్ లాస్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు. బట్ ఇక్కడ మనకి ఈ లెవెల్లో అది అవసరం ఉండదండి. వీరికి అసలు అవసరమే లేదు సార్, అది సంబంధం లేదు. రాంగ్ గా టైప్ చేసి ఏదన్నా వచ్చిండొచ్చేమో. బట్ జనరల్గా ఎల్ఎల్ఎం ఇక్కడ అవసరం లేదండి. మనకి బేసిక్ ఒకవేళ మనం బెటర్మెంట్ కోసం చాట్ జీపీటీ, క్లౌడ్ వాడటం తెలిస్తే చాలు దీనికి. ఒకవేళ అది మన ఈజీ కోసం, అది యాక్చువల్గా అవసరం లేదు, మన ఈజీ ఆఫ్ డూయింగ్ కోసం. మనం ప్రతిదీ ఫామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు డబుల్ చెక్ చేసుకోవడానికి మేబీ ఏఐని కొంచెం వాడితే వాడుకోవచ్చు కానీ, బట్ ఇక ఎల్ఎల్ఎం అవసరం లేదండి. If I found it again, I will share it on WhatsApp. Take the screenshot and send to me. ఈ క్విక్ బుక్స్ అనేది యూజ్ ఉంటుంది. ఇది మేము చెప్తున్నాం మీకు, ఒక 2-3 డేస్ సరిపోతుంది. క్విక్ బుక్స్ అనేది ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఇది వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ట్రైన్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే. అంటే మన టాలీ లాగా మనం మొత్తం సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే మన వాల్యుయేషన్ వెరిఫై చేసుకుంటాం ఆ టాలీని వాడి, క్విక్ బుక్స్ అలానే యూఎస్ దానికోసం వాడతారు.
Yeah, I did my BCom taxation and MBA. Worked as a HR previously. And what is my scope in this profession? You have If more I chances, get the ma'am. chance. Recently from Aurora University also we got a requirement. They said like they are planning to make US taxation only as a separate branch, but they didn't get approval because it's particularly for America, right? So they didn't get any UGC approval. Okay. Even that college is also assuming like to start this as a one of the subject for them Okay. in BCom. So as you know tax already, it will be easy to understand. Only now you are going to be compare Indian tax and American tax. Yeah, I'm familiar with the terminologies and all, Yeah. but slots and all I'm not Rest aware of the because people this we is are US tax. was working about these taxation yearly once only, but you are already learned 3 years from the other tax part, right? It will be more Yes, beneficial. yes. Yeah, thank you. Hope all clear, guys. Any questions? సార్ ఇది ఒక అటెంప్ట్స్ ఒక ఎగ్జామ్ రాసి మనం ఒక పాస్ కాలేదంటే దానికి మళ్ళీ అటెంప్ట్స్ ఉంటాయా? ఎన్నిసార్లైనా చేయొచ్చు, బట్ ప్రతిసారి డబ్బులు కట్టాలి. లైక్ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి 30,000 సంథింగ్ కట్టి పాస్ కాలేదంటే మళ్ళీ 30,000 కట్టాలా? యా మళ్ళీ కట్టాలి. వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తుంది ఆ 3 అవర్స్కి, ఆ 3.5 to 4 అవర్స్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ ఎగ్జామ్ పెడుతున్నందుకు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. మనం ఫెయిల్ అయ్యామంటే మళ్ళీ రాయాల్సిందే, మళ్ళీ డబ్బులు కట్టాల్సిందే. సార్ ఈ లైసెన్స్ కూడా 3 years కదా ఏదో ఉంది? అలా కాదండి, అంటే మనం ఒక పేపర్ రాసిన రెన్యువల్ సార్. తర్వాత 3 years లో మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలి, అదొక ఆప్షన్ ఉంది మనకి. లేదు సార్, ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ వేరండి. ఓకే సార్ ది సర్టిఫికెట్ వ్యాలిడిటీ ఇస్ లైఫ్ టైం అండి, కానీ 3 years కి ఒకసారి వాళ్ళు ఒక $141 రెన్యువల్ ఫీ అడుగుతారు అంతే. రైట్ సార్. దట్ యుఎస్ లోకి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎంఎన్సీలో జాయిన్ అవడానికి అసలు రెన్యువల్ తో పనే లేదండి. మీరు పాస్ అయ్యారా లేదా, సర్టిఫికేట్ ఇస్ ఎనఫ్. తర్వాత సర్టిఫికేట్ తో మనకి పనే లేదండి. ఓకే, రెన్యువల్ అవసరం లేదు మనకి. రెన్యువల్ మీరు ఇండివిజువల్ గా ఫ్రీలాన్సర్ గా మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే దాని రిక్వైర్. ఎలా అవుతుందంటే సార్, మీకు ఈ లోన్లో ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఓన్ క్లయింట్స్ దొరికితే మీరే సైన్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు రెన్యువల్ కావాలి. మీకు ఓన్ ఇన్కమ్ అంటే సెకండరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ మీకు వచ్చినప్పుడు మీరే చేసుకుంటారు సార్ రెన్యువల్. ఓకే, జస్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ $141 అండి. రామకృష్ణ సార్కి మేబీ ఆయనకు అవసరం, ఎందుకంటే ఆయనకి డైరెక్ట్గా ఆయన సైన్ చేస్తుంటారు కాబట్టి ఆయన రెన్యువల్ చేయించుకుంటారు. విద్యా గారు ఉన్నారు, ఆవిడకి అవసరం లేదు, ఆవిడ ఆల్రెడీ వర్కింగ్, ఆయన సైన్ ఏం పెద్దగా అడగరు, సో అవసరం లేదు. ఒకవేళ సైన్ మ్యాండేటరీ అనుకున్నప్పుడు మాత్రం రెన్యువల్ చేయించుకుంటారు. ఓకే, గాట్. Sir, after these 5 days of demo classes, the regular batch will start, or like is there still Yeah, I time? will tell you again. Will it This will continue be the or? regular batch only, ma'am. Actually, 5 sessions, not a demo classes. Only day 1 is the demo. 5 sessions we are allowing to understand the concepts. You are able to understand our teaching style is good. Then from 6th session onwards you can pay. అంటే ఫస్ట్ 5 క్లాసెస్ కూడా ఇది కంప్లీట్ ఏదో జస్ట్ డెమోస్ అని కాదు, రెగ్యులర్ టాపిక్. సార్ ఆల్రెడీ మీకు 1040 పేపర్ను చూపించడం, రేపు ఫస్ట్ చాప్టర్లోకి ఎంటర్ అవటం ఇలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెషన్లో. సో 5 రోజులు అట్లీస్ట్ మీరు కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకొని, టీచింగ్ స్టైల్ మీకు నచ్చింది, కాన్సెప్ట్ నచ్చింది, సార్ చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది అంటే పే చేసుకోమని, అంతేకాని ఓన్లీ డెమోలు కాదు. ఇది స్టార్ట్ అయిపోయింది బ్యాచ్ నిన్నే. Okay, fine. సో చాలా చోట్ల మేబీ మనకి అలా ఇవ్వరు డెమో సెషన్స్, బట్ మా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మేము చెప్తుంది మీకు అర్థం కాకపోయినా, ఒకవేళ మేమే సరిగ్గా చెప్పలేకపోయినా మీరు ఇప్పుడే డిసైడ్ అవ్వచ్చు. రైట్, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు హ్యాపీగా అడగవచ్చు ఇప్పుడే. మళ్ళీ మండే మనకి సేమ్ లింక్తో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా పర్టికులర్గా ప్లేస్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి క్లాసెస్ ఓన్లీ 5 days a week అండి? మండే టు ఫ్రైడే. ఓకే, ఫైన్. మండే టు ఫ్రైడే సేమ్ టైం ఉంటుంది మనకి. మీరు ఎవరైతే కొంచెం టైం అవైలబిలిటీ ఉంది, హైదరాబాద్లో ఉన్నారు అనుకుంటే ఆఫ్లైన్ వచ్చేసేయండి. అండ్ మార్నింగ్ సెకండ్ పేపర్, ఈవినింగ్ ఫస్ట్ పేపర్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే మనం కొంచెం త్వరగా ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ 2 ప్యారలల్గా చేస్తున్నప్పుడు మీకు కూడా ఇంకొంచెం బెటర్గా ఎక్కొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ ట్యాక్సేషన్కి, బిజినెస్ ట్యాక్సేషన్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇవన్నీ మీరు ఎప్పటికప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. సెకండ్ పేపర్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిందా సార్? నాకు అర్థం లేదు సార్, ఇంకా అంటే సెకండ్ పేపర్ అవ్వలేదు. వాళ్ళకి కూడా ఫస్ట్ పేపరే నడుస్తుంది. ఒక 15 to 20 daysలో సెకండ్ పేపర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు మీరు సెకండ్ ఓకే, పేపర్ జాయిన్ అవ్వండి మార్నింగ్. ఓకే.
ప్యారలల్ గా వింటే ఏం ప్రాబ్లం కాదు కదా, పార్ట్ 1 పార్ట్ 2. సరే 10th ఎన్ని క్లాసులు ఉంటాయి సార్ వరుసగా? అవును సార్. కానీ ఇప్పుడు మనం పార్ట్ 1 సెపరేట్ రాస్తాం కదా ఎగ్జామ్ మనం. క్లాస్ అయిపోగానే వెంటనే గ్యాప్ ఇవ్వకుండా చెప్పేస్తారు కదా 5 క్లాసులు రోజుకి. అవునవును సార్. అలాగేం ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు సార్. మనం ఇంత ఏజ్లో ఇప్పుడు అది 2 పేపర్స్ని గ్రాస్ప్ చేసుకోలేకుండా టైమింగ్ వల్ల మాత్రమే మనం కుదరినప్పుడు వదిలేయండి అంటున్నాను. ఇక్కడ చాలామంది జాబ్ లేరు కాబట్టి మీకు టైం ప్రమేస్ అయితే 2 అటెండ్ అవ్వమని చెప్తుంది అందుకని. పేపర్ 1కి 2కి డిపెండెన్సీ లేదండి? లేదండి, 2 డిఫరెంట్. ఇది పర్సనల్ది, అదేమో బిజినెస్. థర్డ్ పేపర్ డిపెండెన్సీ రెండింటి మీద ఉంటుంది. ఓకే. ఫస్ట్ పేపర్ సెకండ్ పేపర్కి అసలు సంబంధమే లేదు. ఎవరిది అది వ్యాపారం, ఇదేమో పర్సనల్ అంతే. ఓకే. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి టీమ్? సార్ ఇది 3 మాడ్యూల్స్ లో మనం యాదన ఆర్డర్ లో మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు కదా? ఎనీ ఇప్పుడు ఆర్డర్, మనం ఎనీ ఆర్డర్. ఎనీ ఆర్డర్. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫ్రెషర్ గా అసలు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ లేకోకుండా రాయాలంటే యా మాడ్యూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బెటర్ అవుతుంది? ఇట్స్ అప్ టు యూ మ్యామ్. లైక్ మీరు ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోతుందో సెషన్స్ మీకు కొంత కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా ఫస్ట్ పేపర్ ఈజీ అంటారు చాలామంది, బట్ నాకు విద్యా మ్యామ్ ఉన్నారు కదా, నిన్న జాయిన్ అయ్యారు, తనకు సెకండ్ పేపర్ చాలా ఈజీ అనిపించిందంట. అంటే విద్యా చావన్ అనే వాళ్ళ? విద్యా చరణ్, ఎస్. తనకి సెకండ్ పేపర్ ఈజీగా అనిపించింది సార్. నాకైతే చాలా మంది ఫస్ట్ పేపర్ ఈజీ అంటారు, బట్ నాకెందుకో సెకండ్ ఈజీ అనిపించింది అన్నారు. సో ఇప్పుడు థర్డ్ అంటే లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఎట్లుంటది ఎగ్జామ్ రాయాలంటే? ఇప్పుడు జనరల్ గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మళ్ళీ సిఏ ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ అంటే ఆ మైండ్ సెట్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా, డిఫికల్ట్ కష్టం అని. అట్లా ఇది ఎట్లా ఉంటది ఆ లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ, లైక్ థాట్స్? సో ఇప్పుడు మేబీ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాను. మీకు మేబీ 10th తీసుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్. 10thలో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి మీకు? 7.2 CGA. 7.2 CGA వచ్చింది. మేబీ కొంతమందికి 6.2నో 6.2నో ఎంతో వచ్చి ఉంటుంది, అవునా? కొంతమందికి 9 కూడా వచ్చి ఉంటుంది, రైట్? 6.2 వచ్చిన వాడికి ఏమో అసలు ఎలా వచ్చినాయి నీకు అంత మార్క్స్ అని వాడు అంటాడు. 9 వచ్చినవాడేమో ఎందుకు నువ్వు 7 దగ్గర ఆగిపోయావని వాడు అంటాడు. సో వాళ్ళ ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఉంటుంది. సార్ మహేష్ గారు, సార్ ఆమె డౌట్ ఏంటంటే షీఈస్ కంపేరింగ్ విత్ సిఎస్సిఎంఏ లైక్ దట్ సార్. వాటితో అసలు సార్ సంబంధం లేదు. అసలు కంపారిజనే లేదమ్మా. నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే లైక్ ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది. క్యాట్ ఎగ్జామ్ అవి ఎంట్రెన్స్ అంటే టఫ్ ఉంటది, క్రాక్ చేయడానికి కష్టం అంటారు అది కదా. ప్రిడిక్షన్ అండి. ఇప్పుడు అది ఇది ఎందుకు నేను ఎట్లా ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటది? మీకు చెప్పానంటే చెప్తాను. ప్రతి ఇండివిజువల్కి నేను సింపుల్గా చాలా ఈజీ అని ఒక మాటతో చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే కంపేర్ టు వాటితో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది చాలా ఈజీ, వాటి పాస్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ. ఇక్కడ మనకి 80% యావరేజ్ పాస్ పర్సంటేజ్ ఉంది. 75 to 80% ఫస్ట్ పేపర్, థర్డ్ పేపర్ అయితే మోర్ దాన్ 90% ఉంది, సెకండ్ పేపర్ బెటర్ దాన్ ఫస్ట్ పేపర్, సెకండ్ పేపర్ కూడా పాస్ పర్సంటేజ్. సో 100 మంది రాస్తే 75 నుంచి 80 మంది పాస్ అవుతున్నప్పుడు అది మనం ఈజీ అనుకుందామా కష్టం అందామా? ఈజీ అనుకోవచ్చు. అంతే కదా. సో దాని లెవెల్ అంతే. సో ఇందులో కూడా చాలామంది సేమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే, ఎవరు కూడా టెక్నికల్గా టూ ఎక్స్పర్ట్ కాదు. సార్ ఇది ఒక పాసింగ్ మార్క్స్ అంటే ఎంత ఉంటది దాంట్లో? లైక్ ఎంత మార్క్స్ వస్తే పాస్ అని అర్థం చేసుకోవాలి మనం? అంటే మీరు రెగ్యులర్ కోర్సులో అమ్మా క్వశ్చన్ 1 10 మార్క్స్, క్వశ్చన్ 2 5 మార్క్స్ ఇట్లా అలొకేషన్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అట్లా అలొకేషన్ ఉండదమ్మా. వీ నీడ్ టు ఆన్సర్ 85 బిట్స్ అని చెప్పాను కదా. ఏ బిట్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఇస్తాడు అన్నది ఇది ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అన్నమాట, బేస్డ్ ఆన్ ద టఫ్నెస్ ఆఫ్ ద బిట్. కాబట్టి ఎన్ని మార్కులు వస్తే పాస్ అవుతాడు అనేది అసలు నీకు మార్క్స్ చెప్పడు. ఏ బిట్ యొక్క వెయిటేజ్ ఎన్ని మార్క్స్ అన్నది కూడా మీకు తెలియదమ్మా. కానీ ఓవరాల్ ఏమంటాడంటే వాళ్ళు నేను నెట్ లో కొంచెం సెర్చ్ చేస్తే వాళ్ళని పాస్ అయితే ఏం మార్క్స్ ఏం చెప్పరు, ఫెయిల్ అయితే మార్క్స్ చెప్తారు అని ఉంది. అదేనా? ఫెయిల్ అయినా కూడా మార్క్స్ చెప్పరమ్మా. మీరు అది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. పాస్ అయినా మార్క్స్ చెప్పరు, ఫెయిల్ అయినా కూడా మార్క్స్ చెప్పరు. కానీ మీరు పాస్ అయ్యారనుకోండి, ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్ 1లో 6 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా. 6 చాప్టర్ లో కూడా అనాలిసిస్ ఇస్తాడనమాట, పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా కూడా. చాప్టర్ 1లో మీరు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు, చాప్టర్ 2లో యావరేజ్ గా ఉన్నారు, చాప్టర్ నెంబర్ 3లో వీక్ గా ఉన్నారు, అలాంటి అనాలిసిస్ ఇస్తాడు తప్ప ఎక్కడి నుంచి ఎన్ని మార్కులు అన్నా అంటే అసలు తెలియదు. ఇంటర్నల్ మ్యాటర్, అది సిస్టమ్ విల్ జనరేట్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకేనమ్మా. జస్ట్ పేరుకి 500 స్కోర్ అని చెప్తారు, కానీ అందులో ఏ క్వశ్చన్కి ఎంత ఇచ్చారు, ఎలా ఇచ్చారు అనేది మనకి బయటికి రాదండి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే.
ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ టీమ్? సార్ ఇప్పుడు అన్ని పార్ట్స్ పాస్ అయితే మినిమం సాలరీ ఎంత ఉండొచ్చు సార్? 9 to 12 lakhs మ్యామ్. ఓకే. 3 ఓకే. కంప్లీట్ థ్యాంక్ యూ. అయితే మనకి లైసెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి. మీకు స్టార్టింగ్ 3 పేపర్స్ సార్ ఒక పేపరే కంప్లీట్ అయితే జస్ట్ మీకు అది సర్టిఫికేషన్. అదే పేపరే కంప్లీట్ అయితే 3 కంప్లీట్ చేస్తే మీకు లైసెన్స్ వస్తుంది, అంటే సైనింగ్ అథారిటీ వస్తుంది. సార్ ఓకే. అమ్మ ఓకే. అది స్టార్టింగ్ రేంజ్ అమ్మా. ఒక 1 or 2 years లోపలనే అది 24 lakh రేంజ్కి వెళ్ళిపోతుందమ్మా. మినిమం 18 lakh మినిమం 18 lakh వెళ్ళిపోతుందమ్మా 2 years స్పాన్ లో. ఓకే. అంటే ఒకే కంపెనీలో ఉంటూనే అమ్మా ఎస్ ఎస్ అండి. ఒకే కంపెనీయా మారుతారా అన్నది ఇంకా అక్కడ పర్సనల్ స్కిల్ బట్టి ఉంటుంది. జనరల్ గా ఒక 100 members లో 70 to 80% కి జరిగేది చెప్తున్నానమ్మా. యా ఇక్కడ ఒకే కంపెనీలో ఉన్న గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఐటీలో ఒకే కంపెనీలో ఉన్నా కూడా ఎక్కువ హైక్ ఇవ్వటం చాలా రేర్ అక్కడ. కానీ వీటిలో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, నేను మల్టిపుల్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్తో కూడా మాట్లాడిన తర్వాత విత్ ఇన్ ద కంపెనీలో ప్రమోషన్స్ ఎవ్రీ 2 yearsకి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అదే మనకి ఓకే. 3 ఓకే. కంప్లీట్ అయితే ప్రమోషన్ చాలా స్పీడ్గా వస్తుంది. ఆ ప్రమోషన్ అయినప్పుడు యావరేజ్న 50% హైక్ ఇస్తారంట మీకున్న ప్యాకేజ్ కంటే. అదే మనం అంటే కంపెనీ చేంజ్ అయినప్పుడు ఇంకా బెటర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు. అంటే ఒక్క క్వశ్చన్ సార్. అంటే ఇక్కడ ఏ రోల్స్ ఎలా ఉంటాయి దీనికి? హై రోల్ యా అంటే రోల్స్ ఎటన్ వచ్చేసి ఇనీషియల్గా అసిస్టెంట్, అసోసియేట్ రోల్స్ లాంటివి ఉంటాయండి. స్లోగా వెళ్ళేసరికి సూపర్వైజరు, మేనేజరు, తర్వాత హయ్యెస్ట్ అంటే పార్ట్నర్ అనేది పార్ట్నర్ ఉంటుంది హయ్యెస్ట్. యా ఇనీషియల్గా మిమ్మల్ని ఓన్లీ డాక్యుమెంట్స్ చేయిస్తారు, మిమ్మల్ని మీరేమి వ్యాలిడేట్ చేయలేరు. సెకండ్ లెవెల్ వచ్చేసరికి ఒక పర్సన్ వ్యాలిడేట్ చేస్తాడు. థర్డ్ పేపర్ను మళ్ళీ ఇంకొక పర్సన్ వ్యాలిడేట్ చేస్తారు, అంటే రేంజెస్ మారేటప్పుడు. ఎందుకంటే ఇదంతా ట్యాక్స్కి సంబంధించింది. మీరు ఏదైనా ఒక తప్పు చేసి ఒక క్లయింట్ తోటి తక్కువ ట్యాక్స్ కట్టినా తలనొప్పి, ఎక్కువ ట్యాక్స్ కట్టినా తలనొప్పి. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ తోటి అమెరికన్ గవర్నమెంట్లో ఈ ట్యాక్స్కి సంబంధించిన రూల్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాయి. అమెరికన్స్ కూడా చాలా భయపడతారు ఆ ట్యాక్స్ ఏదైనా మిస్ అవ్వడానికి. ఎక్కువ మంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఈ విషయంలో. మనం కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ కంటే కట్టలేదనుకోండి, ఏదైనా కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ని బై మిస్టేక్ వాంటెడ్గా చేయాలి, కానీ గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి వాంటెడ్గా చేశారేమేమో అనుకుంటుంది. అప్పుడు క్లయింట్ సఫర్ అవుతాడు. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఫిల్టరేషన్స్ పెట్టుకుంటుంది. మనకి ఇప్పుడు రెగ్యులర్ జాబ్స్లో ఎలా అయితే ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్, తర్వాత ఒక టీమ్ లీడ్, తర్వాత ఒక మేనేజర్ ఉంటారు, ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంటుంది. ఓకే. సైనింగ్ అనేది ఓకే. ఆ ఫైనల్ వాళ్ళు చేస్తారు సైనింగ్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. రోల్ నేమ్ పార్ట్నర్. పార్ట్నర్ పార్ట్నర్ అనేది. అనేది హైయెస్ట్ రోల్ అండి అది. ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎలాగో ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఇది, మీకు ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఇప్పుడే. పార్ట్నర్ అనేది హైయెస్ట్, అంటే మేనేజర్ తర్వాత డైరెక్టర్ అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ అంటాం కదా, ఆ లెవెల్కి అది పార్ట్నర్. జనరల్గా అది కొంచెం మీకు 15 ఏళ్ళ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తేనే వస్తుందని విన్నాను. దానికంటే ముందు చాలా మల్టిపుల్ రోల్స్ ఉంటాయి. అసోసియేటు, సీనియర్ అసోసియేటు, లేదంటే కన్సల్టెంట్ అంటారు, సీనియర్ కన్సల్టెంట్, జూనియర్ కన్సల్టెంట్ ఇలాగా. తర్వాత ఇంక రెగ్యులర్ మనకున్నట్టే ట్యాక్స్ అసిస్టెంట్ మేనేజరు, సీనియర్ మేనేజరు, డైరెక్టరు, ఇవన్నీ కామన్. బట్ హైయెస్ట్ డిజిగ్నేషన్ మాత్రమే పార్ట్నర్ అనే పేరుతో వస్తుంది. ఓకే. ఆ లెవెల్కి జనరల్గా లింక్డ్ఇన్లో, నౌకరీలో జాబ్స్ ఉండకపోవచ్చు. మనకి అప్పటికే రిఫరెన్స్ వల్లే జాబులు ఉంటాయి అవన్నీ. సో ఇంకొక సజెషన్ ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడైతే కోర్స్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారో మీ లింక్డ్ఇన్ జర్నీ కూడా డే 1 నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది, కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కాదు. మీకు ఏదైతే ఇక్కడ ట్రైనింగ్లో మనం క్లాసెస్లో చెప్తున్నామో ఇదే టాపిక్ని మీరు యాజ్ అ లింక్డ్ఇన్ పోస్ట్గా ట్రై చేయండి. అది మేము మీకు గైడ్ చేస్తాం. సో మీరు లింక్డ్ఇన్లో మీ నెట్వర్క్ని పెంచుకోవాలి. అది మీకు జాబ్ కోసం యూజ్ అవుతుంది, ఫ్యూచర్లో మీకు డైరెక్ట్గా ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్స్ రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మీ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేయగానే మహేష్ ఈఏ అని కనిపించాలి అక్కడ. బాలు ఈఏ, బాలన్ నాయర్ ఈఏ, ఇలాగ డిజిగ్నేషన్ తోటి వాటితో పాటు మనకున్న స్కిల్ సెట్ని వీటిని ఇక్కడ ట్రైనర్ ఏదైతే ఒక టాపిక్ తీసుకొని చెప్తారో దాన్ని మీకు అర్థమైన నాలెడ్జ్ తోటి మీరు డిఫరెంట్ వేలో దాన్ని పోర్ట్రేట్ చేయండి అక్కడ యాజ్ ఎ ఆర్టికల్ లాగా, యాజ్ ఎ పోస్ట్ లాగా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ క్వశ్చన్ మీకు కూడా అర్థమైపోతుంది. దాని మీద మీరు ఎంత చాట్ జీపీటీని వాడినా కొంత రీసెర్చ్ చేస్తారు కాబట్టి మనకి అది అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది బ్రెయిన్. రియల్ టైం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఈజీ అవుతుంది. మీన్ వైల్ మీ ప్రొఫైల్ చూసినప్పుడు ఏ హెచ్ఆర్కైనా రిక్రూటర్కైనా మీరు ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎన్రోల్డ్ ఏజెంట్ లాగా పోర్ట్రేట్ అవుతుంది. మన సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ని బట్టి మనం జడ్జ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు కదా.
మన ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామో లేకపోతే వీటిని ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఏ పార్టీ కూడా చెప్పేయచ్చు. కరెక్టా? తెలుగులో ఉన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను. మీరు టీడీపీనా, వైసీపీనా, టీఆర్ఎస్ఆ లేకపోతే కాంగ్రెస్ అని చెప్పేయచ్చు మీ అకౌంట్ చూస్తే. సేమ్ అలానే మీరు ఎన్రోల్డ్ ఏజెంట్ అని తెలియాలి మీ లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ చూస్తే. రైట్? యా. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? క్వశ్చన్స్ ఏం లేకపోతే మనం ఈ రోజుకి క్లోజ్ చేద్దాం. అండ్ మండే సేమ్ లింక్ యూ కెన్ జాయిన్ అగైన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ టీమ్. సో మీన్ వైల్ మీరు కూడా రీసెర్చ్ చేయండి. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మండే క్వశ్చన్స్ తోటే రండి, మనం డిస్కస్ చేద్దాం మండే రోజు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, రామకృష్ణ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ సార్, థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ వెల్కమ్. బోత్ ఆఫ్ మంచి యూ. లెక్చర్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ బోత్ ఆఫ్ యూ.